Siddharam Namo Ayariyaram Namo Asayaram Namo Loye Savasahuram Visupanchanamu Karo Savapavapanashano Mangalaram Chasavesim Paramanavai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidanam Namo Vitragai Namo Ariham Taram Namo Siddharam Namo Ayariyaram Namo Asayaram Namo Loye Savasahuram Visupanchanamu Karo Savapavapanashano Mangalaram Chasavesim Paramanavai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidanam Namo Vitragai Namo Ariham Taram Namo Siddharam Namo Ayariyaram Namo Asayaram Namo Loye Savasahuram Visupanchanamu Karo Savapavapanashano Mangalaram Chasavesim Paramanavai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidanam Jai Satchidanam Jai Satchidanam. Beautiful. Very nice. Okay. So, highest namaskars. As mais profundas reverências a todos. To the awakened one within each one of you. Ao despertado dentro de cada de vocês. Please accept our namaskars. Por favor, aceite nossas reverências. And we as the awakened ones, we all as the awakened ones, Nós todos somos os despertados, né? ask for the energy and the vision to the absolute one within each one of us. Temos a luz e a to the energy, to the awakened, fully to the awakened one, the Dada Bhagwan within each one of us, to para o despertado Senhor Dada Bhagwan dentro de cada de nós, to have the exact understanding and the vision, para termos o exato entendimento e a visão, to listen to these 5 Agnas of Gnani Purush Dadashri, para ouvir as 5 Agnas do Gnani Dadashri. And it is with this understanding that we would proceed further in our liberation life of liberation. E é com esse entendimento que nós vamos prosseguir no nosso caminho de libertação.
Now, as I see, most of the names are new here, and for those who are listening, especially in front of me, would you please raise your hands to let me know who are the new ones? Just who are the new. Ele está vendo que tem vários Mahatmas novos e ele está pedindo para levantar as mãos os que estão na frente dele para avisar quem são os novos. So we have Danusia, we have Santana, Maria da Gloria, Josiane Vignate, F, and then we have Kassia Vincent. Wilhelm. And Wilhelm is from Germany. He is a Mahatma from Germany. We have Kassia Vincente, we have Paolo, Angela Esteves, and let me go on to... Marcos Eagle 2 is a new one. Marcos is a new one. Okay, then we go to the next page and see who else. We have... okay, so Mayara Ferreira. Alexandre, você é Mahatma novo? Alexandre Carvalho, maybe. All right. So we will acknowledge each one of these at the end of our satsang here. At the end of our... Sorry. We will see each one individually at the end of our 5 Agnas session. Nós vamos ver cada individualmente no final da nossa sessão de 5 Agnas. Yes, we have Mayara Ferreira. She writes that she is new. Yes, you all, many of you are familiar with the chat version. So, you know, if you have any questions or if you have any questions, etc., you can just write in the chat and say, I have a question. You may even... Just a minute. Ele está dizendo que parece que vocês já estão familiarizados que tem um chat no Zoom, que a gente pode escrever qualquer dúvida que tenha, fiquem à vontade de falar. And Paulo says he has. Paulo, you write down what your questions are in the chat. Paulo, você, por favor, escreva suas questões no chat. And you can write it in Portuguese too, okay? Pode escrever em português que eu traduzo. And if if there is anybody who can translate this Portuguese into English, I know, please do that. If not right now. Tem alguém que pode traduzir do português para o inglês o chat? Aí me ajudaria. Senão So as we begin these 5 Agnas sessions, I want to let you know that generally the five Agnas are part of the Gnan Vidhi. They are not separate from the Gnan Vidhi. Então ele gostaria que todos soubessem que as 5 Agnas são parte do Gnan Vidhi. Elas não são separadas. Gnan Vidhi has 3 parts. One is the surrender portion. Então o Gnan Vidhi tem 3 partes. Uma é a parte da entrega, da rendição, né? The second one is where the grace of the Gnani descends upon you while you are reciting those sentences, okay? A segunda parte é a graça do Gnani vindo sobre nós, dando sua bênção. And then the third part is what you receive from the Gnani for continued state of liberation, and that is called the 5 Agnas. You see? E a última parte é o que nós recebemos do Gnani para um estado de contínua libertação, que são chamadas 5 Agnas. The Agnas, there is no exact translation for the word Agna. Não tem uma tradução exata para a palavra Agna. Our Gnani Puja Deepak Bhai calls them principles, but this is much more than principles. This is actually something that we have all received. We receive with a tremendous amount of reverence, as if it is the greatest gift to us in our life, you see. Então, o nosso Gnani chama de princípios, as Agnas, mas é muito mais que isso. É algo que nós recebemos com um volume de energia imenso. In that sense, an Agna is something that is received as an instruction, and it is to be followed with the utmost sincerity and without a doubt or without any questions, you see. Agna é algo que nós recebemos
que nós devemos seguir e continuar com toda a sinceridade e dedicação. You see, the greater the sincerity with which you receive and follow the Agna, the greater will be the result within you. Então, quanto maior a sinceridade com que nós seguirmos as Agnas, quanto maior a sinceridade que nós seguirmos as Agnas, maior será o resultado dentro de nós. So, in that sense, Agna, having become, having become the soul, having left the existence into this body that the world identifies as Paolo or as Josiane or as Khasya. You see, having vacated that space, having moved away from that space and having come home, the Agna becomes the most important. I couldn't understand. I'm so sorry. Having vacated, to vacate the space of I am Denize, you see, to vacate. Ok. As Agnas esvaziaram, criaram um espaço no momento que nós deixamos de ser o relativo, né? O Paulo, a Denize, a Santana. E se tornou algo sublime dentro de nós. So to vacate a space means move away. That space was left in the Gnan Vidhi. Before we were in the space of I am this body, this is mine, and that I am this body and this is mine. That false space is gone, and it has been replaced by I am pure soul. You see? Então, esse espaço que nós conseguimos, esse espaço onde nós estávamos, de eu sou a Denize, eu sou o Paulo, eu sou a Mayara, e nós deixamos vazio um espaço falso, nós fomos para o espaço de eu sou alma pura. No, you have been permanently... O espaço do entendimento de eu sou alma pura, so sorry. You have been permanently shifted from that space. It was a false occupation of a space that did not belong to you, which is, I am this body. The body does not belong to you, and so therefore the occupation is called false occupation, okay? Então essa falsa ocupação de espaço que nós achávamos que estávamos, nós deixamos e nós nos elevamos pro estado de alma pura, this false space we left. Yeah, a false occupation. It was that space. Não era real. I am Denize is false occupation. True occupation is I am pure soul. Então, a falsa ocupação é eu sou Denize. A verdadeira ocupação é eu sou alma pura. Yeah. Just a minute, Shuddha. Juliana Pereira is new Mahatma too. Yes. Jai Satchidana. And she has a good English. Okay, Juliana. Juliana, would you please, I am writing something in the chat. Whatever I write, try to write that in Portuguese. Okay, Juliana? Okay, no problem. Thank you, my dear. All right. My translation team is growing. O time de tradução está crescendo. All right, Juliana. But thank you, my dear. Now, so you see, there is... The true occupation is to come home to who I really am, and this has been accomplished in the second part of the Gnan Vidhi. Então, a verdadeira ocupação, o verdadeiro lugar que nós devemos estar é o lugar de eu sou alma pura. Yes, né? E esse lugar nós passamos a ocupar na segunda parte, in the second part, isn't it? In the second part of the Gnan Vidhi, when you repeat parte do Gnan Vidhi, né? Nós passamos a ocupar. And then the 5 Agnas, the exact understanding of the 5 Agnas, you see, will keep you there. Will keep you. O exato entendimento das 5 Agnas vai nos manter nesse espaço. Will keep you in your home, and that is the only thing left for us to do anymore in life. All of us in this satsang, there is nothing else to do, you see, except to remain in the home
and see the beauty of this world that is in front of us, you see. Então, nós que estamos nesse novo lugar, que é o lugar real, não temos mais nada para fazer, além de ver a beleza deste mundo que nos cerca. Now, so, let us listen to this. By the way, this 5 Agnas, Dada says, our Gnani Purush Dadashri said that if you really want, I am the 5 Agnas, you see. I am nothing but the 5 Agnas. Our original Gnani Purush Dadashri says, if you are looking for me, if you feel you haven't met me, then by being, understanding and being in the 5 Agnas, you are with me, you see. I am. Então, o Dadashri dizia que ele era as 5 Agnas, e que se a gente sente falta dele, se nós queremos buscá-lo, é só buscá-lo nas 5 Agnas, porque ele estará lá, ele é as 5 Agnas. Not only I am the 5 Agnas, but he says, I have given you Gnan, knowledge, Gnan. Ele disse, eu não sou somente as 5 Agnas, mas eu dei para vocês as 5 Agnas. So, Gnan means 2 things. I have given you knowledge of the self and knowledge of the doer. You see, knowledge of the... Gnan é conhecimento, e ele diz que deu o conhecimento para nós do ser e tem o conhecimento do não ser, né? So, if the Gnan, I am Gnan and 5 Agnas is Gnan. You see, this through 5 Agnas, you are in the pure knowledge of the self and knowledge of... 5 Agnas, você está no puro conhecimento do ser. So this is 5 Agnas, and he says, now, therefore, 5 Agnas is the only religion for you. All the other religions are temporary and they are changing, but your religion is permanent religion of this soul is the knowledge of the 5 Agnas. So the 5 Agnas is the religion, you see. 5 Agnas is our new religion. E ele disse que a partir de agora a sua nova religião são as 5 Agnas. E a religião que você tinha até então, ela vai continuar, mas o seu novo conhecimento agora são as 5 Agnas. You see, é a nova religião. You see, this is the new religion. Now is the only religion. You see? E agora é a única religião. Yeah, there is the other religion, whether you are a Christian or a Muslim or a Hindu, those religions are of the body complex, of the relative nature. E a sua religião anterior, cristã, muçulmana, é a religião do complexo de corpo, fala e mente. And then he has said 5 Agnas is the penance. You see, penance means it's an internal penance is 5 Agnas is the penance. First of all, just say that. As 5 Agnas são penitência. Yeah, 5 Agnas, penance means that by which you rise, you rise higher inside. You see, E penitência significa aquilo que faz você se elevar internamente. Shuddha, in Brazil, Occidental first people, we see penance as a different, it's a pain and a suffering thing. Yeah, right. No, this is... Just let me tell them what I'm saying. Eu estou dizendo para ele que a gente tem, nós ocidentais temos na religião tal, que penitência é algo dolorido, algo difícil que nós temos que fazer. But this is not a visible penance. So it is not visible to others, you see. Pain. Mas isso não é uma penitência visível para os outros. Nobody knows that it is happening inside, you see. That is called... Ninguém sabe o que está acontecendo internamente. Yeah, invisible penance leads to liberation, you see. Invisible penance leads to liberation, whereas visible penance leads to merit karma effect, you see. Good karma. Visible penance creates good karma. Que as penitências visíveis criam karmas bons. Whereas invisible penance liberates you, makes you free. E as penitências internas nos libertam.
This will come when we discuss Agna 4, okay? Agna 4. Isso vai vir quando nós discutirmos a Agna 4. Okay, now usually I want to tell you that now, so this, if there is something that gives meaning to our life after the awakening, then that one thing is the 5 Agnas and nothing. Tem algo que nos dá vida depois do despertar, e essa coisa são as 5 Agnas. So therefore 5 Agnas is the real meaning of our existence, you see, from after awakening, okay? É realmente o significado da nossa existência depois do despertar. You see, now Dadashri, in his infinite compassion, not only has he brought us home and made us aware of who we really are, you see. Faz com que a gente saiba quem nós realmente somos. But he has also given us an exact protection, exact vision that protects us in our liberated state. Preserves. É a visão que nos protege no nosso estado de libertação e preserva. Preserves and protects our liberated states. Preserva e protege o nosso estado de libertação. And the more you understand, the more it will be easy to apply the 5 Agnas, okay? E quanto mais você entender, quanto mais ampliar seu entendimento, mais fácil vai sendo você aplicar as 5 Agnas. As you proceed further in life and as your ongoing life after the Gnan Vidhi unfolds, you see, as you move forward, in your daily life events will give you opportunity to come home and to be in 5 Agnas. So that should be your first priority, you see. Então, conforme a nossa vida for continuando e andando a partir de agora, os eventos da vida vão nos dando condições de nos elevarmos no nosso novo estado. Every circumstance, every situation will... Cada circunstância, cada situação... Every problem, every stress, problema, everything will give you the opportunity to Tudo vai te dar a oportunidade to see it with your awakened awareness, with your new awakened awareness, you see? Tudo vai te dar a oportunidade de ver com a sua nova consciência desperta. You see, up until now, before the Gnan Vidhi, you had only one awareness. I am Paulo, I am Denize, and this is how I see it, you see. Antes do Gnani Vidhi, você tinha um conhecimento, né? Eu sou Paulo, eu sou Denize. Yeah, and this is how I see it, and that you were seeing with the vision of the intellect. You see, the limited light that you had, you were not able to see with your own vision, the vision of the Amapura, you see. Você era capaz de ver com a visão do intelecto, com a visão limitada do intelecto. Você não conseguia ver com a visão da alma pura. You know, in our chat, whenever we write S capital self, it is the vision of the Amapura, you see, the awakened one. And quando nós vemos no chat o self, o ser, escrito com S maiúsculo, nós estamos falando da alma pura, do ser desperto. And when I write vision of the small SCLF, it's the vision of the intellect, you see. So there are quando escreve com V minúsculo, é a visão do intelecto, é a visão menor. You see, the vision of the self as capital Amapura has opened up in this magnificent Gnan Vidhi of Dada, and now let us understand the 5 Agnas, you see. Quando a gente põe com a letra maiúscula, é com a visão das 5 Agnas, com a visão desperta. You see, 5 Agnas, Dadashri has given us 5 Agnas, but he gives Agna 1 and 2 together. You see, they are not
separate. Agna 1 and 2 are always together. Ele nos deu as 5 Agnas, e a Agna 1 e 2, ele deu juntas, elas não são separadas. Agna 1 and 2 cannot be really separated. They are part of the vision of the awakened one, you see? A Agna 1 e 2, elas não podem ser separadas, elas são parte da nossa visão com B maiúsculo, né? Yeah, and what is that Agna? What is this Agna? Okay. E qual é essa Agna? Agna. I will, Paula. Paula, are you there? Yes, Paula. Yes, I'm here. Okay. Here. Can you please tell us so that we know, can you please tell me the first and the second Agnas? Ele está pedindo para a Paula falar a primeira e segunda Agnas. Eu sugiro que todos tenham o Charan Vidhi em mãos nas nossas sessões. Don't open the Charan Vidhi. No. Oh, ele não quer que abra o Charan Vidhi. I'll try to remember because my memory is not so good, but ela vai tentar lembrar, diz que a memória dela não é tão boa. Yeah, it is okay. Nós não somos. Okay. Nós não somos esse corpo. We are not this body. Okay, no. E nós somos a alma pura, é outra delas. No, we are the pure soul. Okay, so which one is Agna 1? Qual é a primeira Agna? A ordem dos fatores não altera o produto. He said that the sequence doesn't alter the final product. I know, but I want to know. Ele diz que sabe, mas ele quer saber. Okay, you see, this is important. Sequence is very important, my dear. Sequência é muito importante. Yes, I know that. Of course, the most important is to know that what we really are. We are really in truth. We are the true knowledge, the true thing is that we are the pure soul. Okay. Ela está dizendo que entende que o mais importante, que deve ser a primeira, é que nós somos alma pura. Okay. Now okay. So let us now listen to the Agnas. Actually, this is the word. The Gnani Purush Dadashri says, "What have you all become?" You see, you open your eyes, and the first question the Gnani is asking is, "What have you all become now?" And the answer is, Paula, what have you become now? Então, quando a gente... You must give me time to translate, you two. Okay. All right. E o Dada deu as Agnas para nós, e o que a gente faz? O Shuddha pergunta o que nós fazemos assim que nós abrimos o olho. Qual que é a primeira coisa que nós devemos fazer? So if somebody asks you, who are you now? What will you say? Então, se alguém pergunta para você quem é você agora, o que você diz? If somebody says no, this is the interesting thing. See, the world only knows one language. The world only knows one language. O mundo só sabe uma língua. And the world only knows one language, and that is the language that the world knows. The language that the world knows is the language of illusion, you see? It's the language a língua que o mundo conhece é a língua da ilusão. Yeah. See, the world does not know the real language of the Lord. You see, language of God that you are, you see? The world does not know. O mundo não conhece a língua que nós conhecemos. Language of the Lord, language of the God that you are, you see? A língua do Deus que você é, né? O mundo não conhece isso. You see, all of us in this satsang, in this having no two languages. One, the language of the world, which is the language of illusion, you see? The language of illusion, you see? A língua do mundo é a língua da ilusão. And the language of illusion, so when the world talks to you, you have to talk in the language of illusion. That is called the relative language. You see, if you are a Portuguese speaking person, you reply in Portuguese that I am
Paula, you see, I'm Paula. Se você está falando em português, que o mundo, realmente a língua do mundo é essa língua da ilusão. E que se você está falando, por exemplo, em português, você vai falar, eu sou a Paula. You see, if somebody asks me in Gujarati, who are you? I'm going to say, I'm Shuddha, you know. I don't say, I'm pure soul, you see. There is a very clear-cut distinction between two languages here in the in the 5 Agnas, you see. Então, se o mundo perguntar para mim, eu vou dizer, eu sou Shuddha. But, a moment, if you ask what you are, if someone asks you what you are. Ela está perguntando se alguém pergunta para você o que você é. Yes, Paula, we'll come to the questions at the end of the 5 Agnas, but now that you've asked, vai fazer as perguntas e respostas depois no final da sessão, mas that's okay, that's all right. It's very important to listen to the 5 Agnas very quickly, but this time listen with more awareness, because it is, you woke up from the Gnan Vidhi, it's the second part of the Gnan Vidhi, and all of a sudden you are given 5 Agnas, you see. Now you're listening to it with the awakened awareness, you see. Awakened awareness, you see. Paula is not listening, you, the awakened one within, is listening, you see. Então agora, a partir de agora, não é mais a Paula que está ouvindo, é a despertada, é o ser da Paula que está ouvindo. You see? É outro estado. Paula is listening through the intellect, whereas the awakened one is listening through all channels open, total opening up of all channels, so that you receive these magnificent energies of liberation. 5 Agnas is nothing but magnificent energies of liberation. Então a Paula vai ouvir pelo intelecto, mas o ser vai ouvir por todos os canais do ser despertado, né? Yes. E vai receber toda essa profunda energia das 5 Agnas. Yes, you see, it is through the grace of the Gnani that this magnificent separation, which is called the scientific way of separating that which we believe to be real, you see, which we believe to be real was wrong. What we believe to be real was wrong. Então, através dessa separação que nós conseguimos através das ciências do Akram, que nós conseguimos ver que esse acreditar não está correto, né? Right. That which we believe to be real, turn out to be relative only. Então, aquilo que a gente achava que era real se tornou relativo. You see, we believe this body to be real, we believed our existence to be real, and now... A gente acreditava que esse corpo era real, que essa existência era real. You see, we used to believe that this body is real, this life is real. Now we have entered into a dimension that lets us see that this is all relative. You see, this is all changing and temporary. You see, e agora a gente entrou numa dimensão onde a gente percebe que isso é tudo relativo e temporário. And the one who says this all is relative is the real one, you see. The one who says this is all relative, you see. This is aquele que vê e diz que tudo isso é relativo é o ser real. So you have the Gnani says, I'm giving you 2 Agnas, The world is the puzzle itself. The world is the puzzle itself, you see. E o Gnani diz, eu dou para vocês essas 2 Agnas, e ele diz que esse mundo é um quebra-cabeça por si só. The world is the puzzle itself. Puzzle means everything that appears in front of you is in the form of a puzzle, including everything that Paula or Cassia or Santana is thinking, feeling, doing. This leads to puzzle, you see. It leads to a puzzle.
Então, é que puzzle significa isso, tudo que se apresenta à nossa frente, que é relativo, né? Que significa, a Paula, quando se apresenta em frente de nós, o que ela pensa, tudo isso é um quebra-cabeça. Puzzle means lack of clear vision, and then morning till evening the puzzle continues to arise, you see? E puzzle significa falta de visão clara. E de manhã à noite, esses puzzles continuam surgindo para nós. And he says, God has not created this puzzle. There is nobody who has created this puzzle. You see, there is no... Ele diz que Deus não criou esse quebra-cabeça. He says, não foi criado por Deus. God has not created this body of this mind of you and I, this words of you and I. God does not enter into this creative problems, you see. If you create Deus não criou o nosso corpo, não criou esse mundo, não criou esses quebra-cabeças que nós temos que enfrentar todo dia, esse mundo que nós vivemos. I see, and there are two viewpoints to solve this puzzle. There are two viewpoints to solve this puzzle. Any puzzle. Há dois pontos de vista para resolver esse quebra-cabeça. Any puzzle, any problem that arises from morning till evening, it is so easy to solve it if you apply these two views. And these two views are the Agna 1 and Agna 2 in exactness. You cannot apply it through your intellect. You cannot apply it through your intellect. Então, a forma, a solução para todos esses puzzles, esses quebra-cabeças que surgem ao longo do dia, está dessas duas primeiras agnas. Não está no intelecto. You see, the intellect, if you understand these agnas through your intellect, they will not be as effective as if you see these agnas through your vision. Então, se você tentar entender e aplicar as agnas pelo intelecto, elas não vão ser tão eficientes, tão corretas, né? Yeah. Como se você vê com a sua visão. And my dear, who is translating again? Remind me the name of the Juliana, right? Juliana, when I write your vision with a Y capital and V capital, I'm talking about the vision of the awakened one. Eu soama pura, you see. That is how the agnas begin, you see. It begins. Okay. Yeah. Então, quando ele faz com letra maiúscula, a gente repete na tradução com letra maiúscula para fazer a diferenciação do ser e do relativo. You see, so the agnas, so there are two viewpoints to solve this puzzle, one relative and one real. These two visions have to be applied simultaneously. Então nós temos que aplicar simultaneamente essas duas visões para resolver os quebra-cabeças, né? A visão do intelecto e a visão. I just muted you. Let me unmute you, my dear, because there were sounds coming. So to just repeat that, there are two viewpoints to solve this puzzle. Dois pontos de vista para resolver os quebra-cabeças. Um ponto de vista intelectual e o ponto de vista do ser. E eles devem ser aplicados simultaneamente. Yeah. You see, this entire world, you and I agree, all of us agree, the entire world out there is suffering from problems arising in the body, problems arising in the mind, and problems arising due to words, palavras, you see. Então, a Shuddha já está quase falando português, gente, que todos esses problemas chegam para nós ao longo do dia através da mente, da fala, e do... I got lost. I was... The problems arising from mind, body, and os speech. problemas surgem através da mente, da fala, né, e do intelecto, né? And we all have been permanently, eternally, and exactly lifted up from all these problems, you see. And if you apply this dual vision, there will be no more problems for you ever, you see. Então, nós fomos resgatados, elevados desse tipo de problemas com o Gnan Vidhi. E se nós conseguirmos aplicar essas duas visões, nós não vamos mais ter problemas. See,
this vision begins with the first sentence that the Gnani asks you after you open your eyes in the Gnan Vidhi. What have you become now? And Paula and Santos and Denise, Santana and Denise will say, I'm a pura. Então, os problemas começam a surgir quando você se lembra da primeira frase que o Gnani fez com que a gente dissesse, depois do Gnani Vidhi, quem você é a partir de agora? Eu sou alma pura. But when the world asks you, who are you? Then you have to first begin with Agnavan. And for the world, I am Paula, I am Santana, I am Denusia, and there is no shortcut. You see, there is no shortcut. Para o mundo, quando o mundo perguntar quem você é, você no mundo relativo vai ter que falar que você é o Paulo, que você é a Santana. Não tem atalho para isso. You see, for the world, so you see, there is a reason. Yes, Agna too is very important, as Paula said, that I am pure soul. You see. Ele está dizendo que a Agna 2, como a Paula disse, é muito importante também. Yeah, but the Gnani is very, 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 very exact. The Gnani says, that is not for you to tell the world. You see, Agna 2 is an internal thing, you see. Agna 1 is an external thing. You can't mix the two. You see, you cannot mix the two. You see? Então, o Gnani diz com toda clareza que você não pode misturar a Agna 1 com a Agna 2. Que a Agna 1, para o mundo, você não cabe a você dizer que você é alma pura para o mundo, Yes, mundo relativo. You cannot force Agna 2 vision on anyone else. Agna 2 Você não pode forçar a visão da Agna 2, da alma pura, em ninguém mais. Nor can you force any of the visions of the 5 Agnas that are going to be shared with you today on anyone else. It is exclusively for you only. You, the one who is awakened in the Gnan Vidhi, you see. It's not for anybody else. Ela é exclusivamente para você. Yeah. Ela é só para você, para a sua visão. Yeah. And so you always in life, there are no shortcuts. You see, the Gnani, by giving you the knowledge of liberation, does not do anything that will allow you to run away from the problems of the world, you see, and the interactions of the world. You see, you cannot run. Que nada, nem o Gnani não deu nada para nós que nos permita fugir dos problemas do mundo relativo. And so, he says the world is the puzzle itself. God has not puzzled this world at all. There are 2 viewpoints to solve this puzzle, okay? And one relative and one real, all right? Então, Deus não fez esse quebra-cabeças, esse mundo. E você tem 2 formas de enxergar e resolver esse quebra-cabeça. Yes, a Agna 1 e a Agna 2. This is the exact scientific method of liberation by the dual viewpoint. Esse é o método científico da libertação pela essa duplo ponto de vista. Dupla visão. No matter how horrible the problem may be in front of you in your life, no matter how difficult the problem may be, if you just come, you see, with the awareness of the self, which you say, this is relative, you see, this is relative, this is all relative, you are immediately in the self. You see, you are in the 2 viewpoints, because you cannot say this is relative by saying I am Denize, I am Santana. You understand? You cannot say this is relative. You see? Então, não importa o quão difícil, o quão terrível seja o problema que você está vivendo, quando você se coloca com a visão da alma pura, only the real can say that this is relative, okay? Somente o real, a alma pura pode dizer que isso é relativo.
You see, if you're sitting in the relative, you cannot say this is relative. Se você está dentro da visão da Denize, do ser relativo, você não pode dizer que isso que está acontecendo com você é relativo. Only in the exact awareness of the Amapura. Só quando você está com a consciência da alma pura que você consegue olhar e dizer que isso é relativo. In the exact awareness of the eternal, you can say that this is temporary. Relative means temporary and changing. You see, relative means temporary and changing. Então, só quando você está com a consciência do eterno que você consegue dizer que isso é temporário e relativo. You see, so Agna once says, by relative viewpoint, I am Paula, I am Juliana, I am Lucinaire, I am Hegina, but by real viewpoint, I am pure soul. You see, this is so important to understand in exactness, you see. Então, a Agna diz, pelo ponto de vista, pela visão relativa, eu sou Denize, Santana, Danúzia. You see, do ponto de vista absoluto, eu sou alma pura. You cannot therefore apply Agna 1 or Agna 2 by sitting in the false space called Paula, Santana or Juliana. You see? Então você não consegue dizer, ter a consciência de que você, no ponto de vista relativo, é a Denize, e do ponto de vista real você é alma pura, se você está no espaço do ser relativo. You see? Eu ouço, só que eu saí da sala. Okay, I'm getting another sound, so let me just mute everyone and then continue. I'll mute everyone and I'll unmute you, my dear, all right? Okay. This is everybody understood? So this is exactly now, how are you going to apply, how are you going to practice this? Because this is, before the Gnan Vidhi, you had only one vision, you see. I am this body and this is what I see, you see, before the Gnan Vidhi. Okay, well, I can't hear you, my dear. Okay, let me unmute. Oh, sorry. Okay, before the Gnan Vidhi... Ele quer saber, just a minute, Shuddha. Ele quer saber se vocês entenderam esses dois pontos de vista, né? Porque antes a gente só tinha o ponto de vista do relativo, a gente só via o nosso corpo. And now after the Gnan Vidhi, our illusion has been removed. The illusion was the false sense that I am this body, you see, the illusion. Então, com o Gnani Vidhi, a ilusão, o conhecimento errado, né, foi embora, né? The illusion has been replaced by real vision, you see, real. A ilusão foi substituída pela visão real. And it is from the real vision that you can see the illusion, you see. You cannot see the illusion if you are in the illusion. Só da visão real você consegue ver a ilusão. Você não consegue ver a ilusão se você está envolvido na ilusão. You do not, yes, the inner awareness and the conviction. Awareness is based on experience and conviction. You see, the inner awareness is based on experience and conviction of Amapura that began in the Gnan Vidhi. That cannot be taken away. Então, essa consciência interna, ela é baseada na experiência, da vivência do Gnan Vidhi, né? Do ser absoluto. Yeah, it's absolute. It cannot be taken away. It continues within all of us, my friends. Here, we are about 30 of us in this, 30 or 32 of us in this 5 Agna session. Now, all of us, we have a continuous underlying awareness. A continuous underlying awareness which says, Eu sou Amapura, Eu sou Amapura, Eu sou Amapura. Todos nós que estamos aqui na Satsang, a gente tem uma contínua consciência subliminar de que eu sou alma pura, eu sou alma pura.
And it's with that awareness in the world, you are going to interact with the world, and whoever you meet in the world, immediately apply these two Agnas. You see, by relative viewpoint, she is my friend, but really she is Amapura, you see? Então, com a consciência dessas duas Agnas, a gente começa a interagir no mundo. Então, a gente encontra um amigo, uma amiga, então a percepção é essa, num ponto de vista relativo, ela é minha amiga, mas do ponto de vista real, ela é alma pura. You see, it's whoever you see, it's, when you get up in the morning, if you see your partner in your bedroom, you see, or whoever that person is, before you used to just see as him or her, but now you have to immediately see the relative. By relative viewpoint, he is my husband or my companion or my wife. By real viewpoint, he or she is a pure soul. This is absolutely the instructions of our Gnani Purush Dadashri, you see. Então, as instruções absolutas do Gnani, do Dadashri, é essa. Então, quando a gente acordar pela manhã e olhar o nosso parceiro na cama, o marido, enfim, a gente veja, ele é meu parceiro, meu namorado, ou o que for, mas na realidade ele é uma pura, ou ele ou ela. And then you get up in the morning, you get out of bed and you go in the other room and you see the children, the children, then immediately by relative viewpoint, he is my son or my daughter, but really, by real viewpoint, is Amapura. Immediately dual vision. You see that you have to practice. Imediatamente você começa a praticar essa visão dupla. Você sai do quarto e você vê no outro quarto seus filhos e você imediatamente pensa, do ponto de vista relativo, são meus filhos. Do ponto de vista real, eles são almas puras. And then as you get up and have breakfast, you see, as you go out, in the car, then you start seeing more and more people. By relative viewpoint, he is a driver or she is a driver. Real viewpoint is pure soul. You say real viewpoint. Então você sai para trabalhar e está no carro e você vê outros motoristas e você, no mesmo momento, do ponto de vista relativo, eles são motoristas, e do ponto de vista real, eles são almas puras. And then you see hundreds of people on the street you're passing. Again, you say relative viewpoint, these are all people, and by real viewpoint, they're pure souls, you see. Então você vê centenas de pessoas nas ruas e novamente você fala do ponto de vista relativo, eles são pessoas, e do ponto de vista real, eles são almas puras. And then you come across a group of people who are actively shouting and politicking, in some kind of a political kind of march. At that time, you supply this dual vision and you will not have any rag dvesh. You will neither be attached nor will you be averted. There'll be no aversion, no hatred, and no attachment when you apply this dual vision, because when you see them as pure souls, you see, this is the vision. Então você anda mais um pouco e encontra um grupo de pessoas discutindo política, inflamados, e imediatamente você aplica essas duas visões, e eles são, do ponto de vista relativo, pessoas, e do ponto de vista real, eles são alma puras. Você fazendo desta forma, você acaba não tendo nem apego e nem aversão. And then you go to work and you see the people, you see your boss, then you might be upset with your boss, but again, you say by relative viewpoint, he's such and such a name with my boss, he's my boss. By real viewpoint, he is pure soul. You see, he's pure soul. E aí você chega no trabalho e aí você pode estar com atrito com seu chefe, você encontra seu chefe, mas aí você aplica as duas visões. Do ponto de vista relativo, ele é uma pessoa, meu chefe, mas do ponto de vista real, ele é alma pura. You see this, and then you see, as you take a break and go into the garden and you see the beautiful trees, you say by relative viewpoint, this tree and this tree, by real viewpoint, pure soul, you see, pure soul. E aí você vai no jardim, então, pega um intervalinho, vai no jardim, olha a árvore,
e fala, nossa, do ponto de vista real, relativo, ela é uma árvore, mas do ponto de vista real, ela é uma alma pura. And you come home and you see your lovely dog and you say, by a relative viewpoint, he is my favorite dog, but by real viewpoint, pure soul, immediately pure soul. You see? E aí você chega em casa de volta e você vê o seu cachorrinho que você ama muito e você fala, nossa, do ponto de vista relativo, ele é o cachorrinho que eu amo muito. My friends, mas do ponto de vista real, ele é alma pura. For infinite previous lifetimes, we did not have this vision, and therefore we had the intellectual vision. I am this body, this is mine, and then automatically it opens up into attachment, I like it, or abhorrence, and you are totally spun into a cycle of suffering, you see. Então, por infinitas vidas anteriores, a gente não teve a oportunidade de ter esse conhecimento e essa consciência. Então, nós víamos como nossos. E isso gerou para nós, vida após vida, cheias de apegos e aversões e, consequentemente, sofrimento. This application of the Agnas, this new one, will require practice. You see, you'll have to keep on turning the handle, because the result of application of the two Agnas is very magnificent. The result of the application of the Agnas is instant inner bliss, and in the body there is peace. So peace in the body complex and bliss, anand, in the real, you see. Então, essa aplicação das Agnas, ela é algo que precisa ser observado e cultivado e treinado, porque ela traz para nós, a cada momento que nós aplicamos, quanto mais aplicamos, mais bem-aventurança, mais consciência. You see, this Agnas, Agna 1 and Agna 2 have to be applied simultaneously, because that is the practice, you see. After the practice, Sorry. Agna 1 e 2, elas têm que ser aplicadas simultaneamente. When you practice something, then it becomes natural for you, you see. But it's just like anything else. You keep on practicing. Whatever you practice, it becomes natural. This is much more than practicing. This is our highest priority, you see. Então, tudo que a gente pratica, nós precisamos muito praticar essas duas Agnas. E quanto mais nós praticamos, mais natural elas se tornam. E elas, não podemos encará-las como simplesmente uma prática. Elas têm que ser uma altíssima, a maior prioridade para nós. You see, this is the easiest way to increase your awareness. You see, this, when you apply this to Agnas, there will be no negative internal meditation, you see. Então, é importantíssimo que a gente pratique essas duas Agnas. E quando a gente está praticando essas duas primeiras Agnas, param de acontecer meditações negativas. I say negative meditation is of two types. One is Artha Dhyan. Dhyan means meditation. Artha Dhyan means that which hurts you only, that which hurts the self. You see, the small self. Artha Dhyan. I didn't understand. So sorry. Negative meditation are of two types. One is you are disturbed. You're upset. Nobody else is disturbed. That is called Artha Dhyan, negative internal meditation. You see, number one. All right? Então, as meditações negativas são de dois tipos. A Artha Dhyan é quando você fica aborrecido internamente. And then the second negative meditation is that which hurts not only you, but people around you too, others, you see? O outro tipo é quando não fere somente você, fere outras pessoas ao seu redor. You see, the fastest way to stop these two disturbances that are happening is this application of Agna 1 and 2, you see? E a forma mais rápida de você eliminar essas duas meditações é a aplicação da Agna 1 e 2. You see, it's automatic. If only you are disturbed, then it is easy. All you just say, Eu sou alma pura,
And this one called Paula or Mayara or Seema is all relative, you see? That's it. Então, quando a meditação negativa é só aquela que é interna, sua, é fácil resolver. Você para, olha e fala, eu não sou a serva, é só o relativo, que é a Juliana, que é a Denise, que é a Seema. Yeah, you see, so immediately these two visions preserve your liberated state. You see, the liberated state is now yours, and the bound state is gone. The bound state is gone, and the liberated state is yours. You see, this e aí, imediatamente, você entra num estado de libertação. Yeah, this né? E o estado de prisão vai embora. This is so amazingly beautiful. Our Gnani Purush Dadashri says, before you used to see the packing only. You used to see, oh, she's so beautiful. Oh, he is so handsome. Or, oh, she's so fat and ugly. And, oh, he is so obnoxious, you see. E o Dada dizia que antigamente a gente só via o pacote, né? Ou ela é tão bonita, ou ela é tão feia, ou ela é gorda. You see, packing vision is gone when you see the self, you see? A visão da embalagem ela vai embora quando você começa a ver o ser. When we all are Shuddhatmas, we are all pure souls, you see, so therefore we have to see, we have now the ability to see the pure souls in others, you see. Então, porque agora a gente tem a habilidade de ver a alma pura nos outros. You see, the packing, if this was $1 million, if this was $1 million diamond, okay, let me just show it to you. Okay, I don't have a diamond. Ele está querendo dar exemplo. Nor does Shuddha have a diamond ring, but so. Ele queria mostrar assim, isso é um maior diamante. Daí ele pegou um vidrinho para fazer de conta que é o diamante. But if this was $1 million diamond, okay? E se fosse um diamante de $1 milhão? And this, I close it, then this is the body, you see, this is the packing, you see. This is the package. E o corpo, a mão, é o pacote. In the Gnan Vidhi, our Gnani gave us the exact vision of the real one inside, the $1 billion diamond inside, okay? E o Dada fez com que nós abríssemos, né, a mão, o pacote, e víssemos $1 bilhão, o diamante de $1 bilhão. And then when you open your eyes again, all you see is again the body only, you know. E quando você abre os olhos de novo, você vê o corpo de novo somente. But the awareness remains that inside is this one, you see, the awareness. Mas a consciência permanece do que tem lá dentro. You see? So in the same way, my dear friends, this is what not only we saw, but we experienced that. Seeing is one thing, we became that, we experienced that, you see? Então, nós não somente vimos, como nós experimentamos isso. Né? Yeah. So we cannot just look at the packing anymore. By looking at the packing only, oh, she's fat, oh, she's so angry, she's no good. You see, by looking at the packing only, we were creating a new life for us, next life. You see, by looking at the packing, we were creating rag dvesh, or what we call kashais, that would throw us into the next life. You see, now why would we do that anymore? You see? Então, assim, vendo somente o pacote, a gente vai continuar vendo só a embalagem. Ela é gorda, ela é feia, ela é bonita, e aí vai construir aversões, apegos, que isso está construindo a nossa próxima vida. Então, por que a gente vai continuar tendo esta visão
que está construindo uma vida próxima. Why would we undertake such a great liability, you see, in such ignorance, the knowledge of the self? Por que nós vamos correr tal risco se a gente já tem o conhecimento do ser? Yeah, the knowledge of the self has begun within us. Each one a pure soul. Each one that we meet is the pure soul. See not only the packing, but see the content also. The content, the packing and the content. You see? Ver o pacote, mas ver também o que tem dentro do pacote. The packing is temporary. The content is eternal. You see, the content. O pacote, ele é temporário, mas o que está dentro é eterno. I am eternal, and this one in front of me is also eternal, you see. I am eternal, and this lady who is sick in front of me, this man who is angry in front of me, both of them are eternal. I am eternal, and he is eternal too, and she is eternal too. Everything else is changing, yeah. Eu vou olhar para as pessoas, essa mulher que está na minha frente, eles são eternos também. O que eu estou vendo é só o pacote, mas eles são eternos. You see, I am eternal. Noisy, I don't know what's happening. What can you hear? Well, I've muted everyone. Let me mute again, and then I will unmute only you. So you unmute you. So then it shouldn't be noisy, my dear. Huh? Okay. Or just... the only time noise might come is if you increase your volume input a little bit. So if you decrease it, then the noise will be just right. Your computer input. I think I can hear you very well. So, and the others hear you well. So it should be fine. Huh? Okay. Yeah. All right. Periodically, I'm spotlighting some larger groups, and that is why this is the Manaus group. You see, this is the group in Manaus in front of us. A group of Manaus? Yeah, this is the group of Manaus people, all right? O Lucenir? Yes, Lucenir's group, okay. Yeah, they are sitting there, all receiving the 5 Agnas as a group, you see. Jai Satchidananda. Eles receberam a turma de Manaus. Yeah. They are sending us hearts. Yes, and they are sending their... And through them, the pure energies of the Mahatmas of Dada will flow down the Amazon and into the world, okay? Os Mahatmas de Dada vão what's flow down? The energies of the Mahatmas. The energy of the real. A energia dos Mahatmas lá de Manaus vai fluir assim por todo o Amazon. Through the great Amazon into the Atlantic and all over the world, okay? Yeah. Do grande Amazonas para o Atlântico e para o mundo todo. Yeah, they say you know, as the real, the pure one that I am, you have infinite energies. Your energies are not limited by the body, you see. As real. O real não está limitado pelo corpo. Ele tem energia infinita. Yeah, as a real, your energies are not limited. As a pure soul, your energies are not limited by anything, by your location, by your space, etc., by your body. Your energies are not limited. Como alma pura, a sua energia não está limitada. Yeah. Por espaço, por tempo. And so you see, you do not want to do any kind of a trade. You do not want to do any kind of an interaction that is going to bring a loss to you. You see, a loss to you in your life anymore. You see. Você não vai querer ter nenhuma interação que vai te trazer alguma perda, né? No. Mas Or interaction of a loss. Anytime you meet somebody, make sure you do not enter into any kind of a loss. And the loss of life. The loss in life is to see only the packing, you see the body complex. E aí você não vai querer mais ter nenhuma interação que te traga perda. E para te trazer perda é que quando nessa interação você só vê o pacote. Forgetting the Lord, you see, the Lord within. That $1 million diamond that I talk about is the Lord that you are, you see, the Lord, you know. Não esquecer o Deus dentro de cada um, né? Aquele
diamante que ele falou, de $1 bilhão, é o Deus dentro de cada um. You see, and every time a human being comes in front of you, he is coming you for one reason and one reason only, you see. And that is to give you the opportunities to do the darshan of the real inside him or her, you see. Cada ser humano se aproxima de você por uma razão, uma única razão, para que você tenha a oportunidade de fazer o darshan do divino para a pessoa. Okay, so this is Agna 1 and 2. The Niruma used to tell me that of all the Agnas that our Dada has given, of the 5 Agnas, this Agna 1 and 2 are the easiest. And even between the two, Agna 2 is the easiest. Agna 2 is the easiest. Então, a Niruma costumava dizer para ele que de todas as 5 Agnas, a primeira e a segunda são as mais importantes. E a segunda era a mais fácil. Era mais fácil. And in that you really do not even have to do anything with that. You see, in other words, it is just so natural when you come to your own awareness. You see, when you come to this awareness, your energies are now rising through the application of the 5 Agnas, and therefore you do not need to do anything. You see? You understand? Everybody understand that? Because I want to emphasize this point very much. You see? The point that Do you have to do anything to apply Agna 1 or apply Agna 2? Então, se tiver que fazer uma coisa só, é para aplicar a Agna 1 e 2. É o mais importante. Okay, now let's take a 5-minute break, shall we, my dear? And then we'll come back, you see, we'll come back. So let's just take a 5-minute break, and then we come back. We kind of reassess the situation. We're about 35 of us. Oh, not counting the groups. There will be probably around 50 of us in here. And we come back and then kind of take it on from there, okay? Huh? Ok. A gente vai ter um break de uns 5 minutinhos e daqui a pouquinho a gente volta, tá? Para dar uma relaxada. Juliana? Oi? Tá entendendo como é que funciona essa dinâmica da tradução? Às vezes eu acho muito longo, sabe? Eu não... Então, e aí eu fico pensando, será que eu ia lembrar de tudo, sabe? A gente entrega pro Dada porque o Shuddha se empolga e ele vai, daí eu interrompo às vezes, muitas vezes, fico até constrangida, mas o que vai fazer? E aí, às vezes eu me perco, eu peço para ele repetir, a gente não pode ter muita cerimônia porque nenhum de nós é profissional. E o pessoal que está na sala, o pessoal novo, vai se familiarizando com essa intimidade que a gente acaba virando uma família e tudo bem, entendeu? O importante é a gente pedir para o Dada para ser um veículo mesmo das palavras dele, e aí vai sacando, porque daí você vai entrar nessa também. Eu vejo que você está falando, às vezes, enquanto ele está falando, você está treinando a simultânea, é isso? Às vezes, é que o Dani está aqui do outro lado da mesa comigo. E aí, às vezes eu comento alguma coisa com ele, converso com ele. Tá bom. Bem-vindo. O que eu estava fazendo no começo, eu comecei a escrever. Mas aí, realmente, não dá tempo. Não dá tempo. Eu digito mais rápido que escrevo, então eu tenho o iPad do lado, eu vou teclando. Mas mesmo assim também não dá tempo. Às vezes a gente vai tentando achar um jeito, entendeu? Testando o áudio. Testando o áudio. Alguém está ouvindo aí? Tá bom, eu já volto, eu vou tomar uma ajuda. Alguém está ouvindo? Virou o caso, já volto. Não, mas ele não está ouvindo o processo. Mas, ó, você está empolgado? Esse aqui é interessante. Bota esse caso aqui. Eu vou dar exemplo também do caso que eu estou atuando. Então, chamada de cláusula de não concorrência. Cláusula de não concorrência. Mas
É aquela cláusula que a parte assume uma obrigação de não fazer. Assume uma obrigação de não fazer. Eu assumo a obrigação de não explorar determinada atividade em determinado período. Isso é muito comum em trespasso da tradição judicial. Na verdade, no caso de trespasso, aí já, a causa já é automática, ela está lá no código, não precisa da causa. A lei já impõe um determinado prazo. Mas várias vezes as partes pactuam a causa. Seja para aumentar aquele prazo na lei, seja para inseri-la em outras relações que não necessariamente trespassam. Por exemplo, uma coisa acionistas, mas somos acionistas nós, acionistas, temos aqui uma cláusula de não competição com a companhia. Eu estou nem eu, nem ele, faremos fora dessa uma atividade que não vai ter mais. Às vezes você contratou um funcionário, um cara, você quer ter uma criatividade não usando essa piada porque determinada coisa. É diferente de nós questionamentos sobre a validade, a legalidade da cláusula de não concorrência. Porque é uma cláusula que ela está, de certa forma, ferindo o direito ao trabalho. Olá, Shuddha, olá a todos. Testando meu áudio. Áudio, testando, áudio, testando. Testando o áudio. Alguém está ouvindo? A gente está ouvindo, Paulo. Ah, legal. Então tá, uma saudação. Ok, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. You see, generally when the Agnas are given, the 5 Agnas, they take about 45 minutes or an hour to complete all the 5 Agnas. Here, because we are proceeding slowly and because there is translation, there is double the time, you see, because of translation. Quando está falando sobre as 5 Agnas, a gente toma normalmente uns 45 minutos. Mas como está vendo a tradução, tem que dar essa pausa para a tradução, acaba tomando o dobro do tempo. And also I want you to know, and this is for understanding exactly, that most Mahatmas after the Gnan Vidhi, in the first week when they're asked to ask about the Agnas, very few can really recite them as they are given, you see. Very few, very few, most of them don't remember them, E que na primeira semana depois do Gnani Vidhi, quando pede para as pessoas, para os novos Mahatmas falarem das 5 Agnas, muito poucos realmente conseguem repetir corretamente, né? They forget the next day, and this happens all over the world, not only in Brazil, but in USA and in England and in India and everywhere, you see. E isso eles esquecem em seguida. E isso acontece no mundo todo, na Índia, na Alemanha, na Inglaterra. Yeah, these 5 Agnas are just headlines, okay? They're just headlines on a long chapter that is really understood through experiences in life and will take a lifetime to really understand and apply in exactness, you see. It is not as easy as it seems, you see. Yeah. Que as Agnas, na verdade, são apenas headlines, são só títulos, né? E leva uma vida toda para conseguir um entendimento completo, pleno delas, né? Yeah, but many of the reasons are there for not understanding them exactly, and that is one reason is because they are not in satsangs where the 5 Agnas are being taken up in detail, you see, in exactness. You see, that's the most important thing, to be present, to really kind of stay with the 5 Agnas and to try to understand them in exactness, you see. Without understanding, they will not be applied,
Então, assim, o motivo mais impactante para isso, o que mais causa dificuldade desse entendimento, dessa incorporação, é em função das pessoas não fazerem as satsangs que trazem a explicação e o entendimento, que começam. Então, é muito importante conseguir esse entendimento nessas satsangs. Sem entender, você não consegue aplicar. You see, and because up until now, the only way to understand was through the intellect. I hear the words, this is how I see them, and this is how I can apply. But really, the entire application is through not Paula or through Paulo or through Regina. The understanding is through the one who has received it with so much love and wants to only proceed on the path of love only, you see. Então, é que a aplicação e o entendimento das 5 Agnas não acontece pelo intelecto. Aliás, ela acontece primeiro pelo intelecto. Mas o real entendimento e consciência e aplicação das Agnas é feito pelo ser recém-desperto. You see, to see the Lord in a fellow human being will require the love of the Lord. Para ver o Deus dentro de um ser humano requer o amor do Deus. And that love will have to be unconditional, and unconditional love only lies with the self, the soul. You see, it is not there in this body complex, you know. E o amor incondicional não está nesse complexo de corpo, né? Está no ser. Gnani Purush Dadashri makes it very simple for us, my friends. The 5 Agnas are simply explained by him, very, very simply explained by him. And he often gives examples in some of the other Agnas. But these 2 Agnas, 1 and 2, do not require any examples because there are no examples for Agna 1 and Agna 2. Ele explica muito as Agnas, ele torna tudo muito fácil, mas ele explica tudo por exemplos, as Agnas. Mas a Agna 1 e 2 nem tem exemplos para explicar, né? Yeah, you know, I know that we have only about another 1 hour and a half Nós temos só mais 1h30. Yeah, but our Dada says, Dada says that, you know, if the person in your home says, go to the grocery store and buy some vegetables and buy this and this for me, you know, somebody in your home, your file 2, or says file 2 or file 1, file 2 says, go to the grocery store, go now and buy these things for me because I need it for the kitchen, etc. You see? Go on. Okay. Então, se a gente está no... ele vai que vai. Então, você vai, o teu arquivo 2, né, o teu marido, a tua esposa, pede para você, vai no supermercado e compra isso para mim, porque eu preciso disso para a cozinha. And so then the answer it would be, no, I'm not going to do it, you do it, because you are in charge of the kitchen, you don't do that, okay? E aí o arquivo 2 fala, eu não vou. Vai você que está encarregado da cozinha, por que eu vou? You have the car, you go get it, all right? I've got other work to do. You see, the other she says, quietly say yes, see the pure soul in her or him, and then instead of taking the car, if the thing is not very far away, you know, walk there. And as you walk, see everything in this dual vision. See the plants and see the pure soul. See the plant of rose and see the pure soul, Amapura. You see? Então o Dada diz para a pessoa, em vez de você responder dessa forma, vai para o supermercado, veja a alma pura. Aí no caminho, você não está perto, não vai de carro, vai a pé. E vai olhando a alma pura de cada pessoa que se encontra, de cada planta, de cada animal.
And then you see when you come across other people on the walk, see their pure souls, because you are automatic. Seeing the packing does not require any help, because that is from the old. You automatically see the packing, thin packing, fat packing, handsome packing, beautiful packing, etc. Packing you have seen for infinite lives, now see the pure one inside, see the pure Então, assim, para ver a embalagem das coisas, das pessoas, não precisa treinamento, porque a gente está vendo ao longo de muitas vidas. Mas a gente usa essa oportunidade para treinar, ver o real, o diamante dentro do pacote. Yeah, and you will be filled with an amazing sense of bliss as you see the relative one, this file walking, you see, file walking, you see, file thinking, etc. You see, by relative viewpoint, I am this one who has been asked to go buy things, you see. By real viewpoint, I am pure soul. You see, this is, you walk, buy your things, and come home. You see, it would be a beautiful 20 to 40 minutes of samayik that cannot be improved at all. This is a perfect application of your knowledge, of your... Então, você vai e faz a compra e volta para casa e vendo sempre essa alma pura, e isso acaba sendo, ao invés de criar um conflito, acaba sendo uns 20, 40 minutos de puro samayik. And not only that, if you do this, daily, and supposing now one day you come across somebody with a knife or a gun, who demands your money, you would have the natural vision to see the pure one in him. And just a minute, Shuddha. Ele disse também, acabei esquecendo de traduzir, que isso vai trazendo uma bem-estar, uma bem-aventurança dentro de nós, vai aumentando esse processo de ir vendo a alma pura dentro de cada um. E agora ele estava falando, se você encontra um bandido com uma arma, e você olha para ele e enxerga a alma pura dele. And if you see the pure soul in him, he will forget his violent intent. He cannot touch you. This is how powerful the vision of the self is. You see, the vision of the self is. E aí, se você vê esse bandido e o vê como alma pura, mesmo apontando uma arma para você, ele não vai conseguir te ferir. Ele é tão, para você ter uma ideia de quão poderoso é isso. So this is to be practiced. We have gone into some detail. There is much more details on Agna 1, Agna 2, but they are very, very easy, and you need to start applying it, just start applying it. Essas duas Agnas são fáceis e a gente precisa começar a aplicá-las. Yes, so, you don't like to going to the dentist, you see, but you see the pure soul in the dentist, and you say by relative viewpoint, I am a patient now. This relative viewpoint, I am a patient, or this is by relative viewpoint, this is the patient. Open up your mouth, okay, relax, see the pure soul. I'm there for you. So you see all the energies start working. You see the fear goes away, and a natural state, a dual state of experience begins. One relative experience, and the real experience is always there, you see? Então, você não gosta de ir em dentista, por exemplo. Então, você tem que ir ao dentista. Então, você olha que, no ponto de vista relativo, você é um paciente naquele momento, e o dentista é uma alma pura. Então, você senta e relaxa e passa por esse processo. You see, This is the growing thing. This is the easiest thing. Now let us move on to Agnas. So again, to be in exactness by relative viewpoint, Agna 1, I am Paula.
Okay? I am Paulo. Com a exatidão, do ponto de vista relativo, eu sou Paula, eu sou Paulo. I am Juliana, and that is there, absolutely there for in worldly interactions. In worldly interactions, this is my relative viewpoint, you see. For the world, I am this, you see. Para o mundo relativo, para nosso relacionamento cotidiano, eu sou a Denize. And then in all of those experiences, and amidst all of those experiences or interactions, I am the pure one, the pure self. You see, I am the pure self. I am the knower of it all, you see. E no meio dessas experiências todas, eu sou alma pura. Yes, eu sou aquele que vê. I'm simply the blissful seer and knower of all this that is relative, you see. Eu sou simplesmente o bem-aventurado que pode ver e saber isso que está acontecendo. In this approach, in this dual view, there is zero space for any kashai. So do you see? Kashai is anger, pride, deceit, greed, and its reactions trouble you because you are not in this view. You're not in this dual view, you see? Então, os kashais, que são ganância, pride, deceit, greed, raiva, orgulho, engano, manipulação. E manipulação, eles não... Eu estou falando que ele fala português, gente. Eles não acontecem quando você está nesses dois pontos, nesse ponto de vista, no ponto de vista real. Então, and because there is zero kashai, therefore no new karma is bound. Zero. Então, por ter zero kashai, que são essas características, não tem novo karma. No new karma can be created if there is no kashai, no new kashai, you see? No, old kashai will be there as part of this file 1's carryover from past life. File 1 has old kashais. Os kashais antigos que estão no relativo são em função de coisas que vieram do passado. You see, but no new kashai instantly, no matter how much of an explosion there may be with a family member, due to some words and, actions, nothing will trap you, nothing can touch you because you have immediately applied these two viewpoints. Those kashais are called puzzles, you see. These two viewpoints solved it. Nenhum kashai novo vai te atingir, mesmo independente da maior explosão que possa estar acontecendo no momento, quando você está aplicando esses dois pontos de vista, essas duas visões. My friend Luis Cordeiro has written me a private message in Portuguese. My friend, I don't understand Portuguese, so can you either send it privately to our friend Juliana, who will translate it for me, or you can ask me later on if it's really, really private, okay? Então, Luis Cordeiro, você escreveu uma pergunta para ele em português e ele não consegue ler em português. Então, ou você escreve no privado para a Juliana, ou pode ser para mim também, ou então você pode perguntar para ele, se for muito privado mesmo, dá um jeito de traduzir e mandar para ele, tá bom? Or if it's not that private, I can allow you space here to speak quickly and, say, but just keep it with you. We are going to have a session. I know we are not going to have enough time to cover all the Agnas tonight, but I do want to cover them at least a little bit, so we move on to Agna number 3, okay? Ele sabe que a gente vai ter um espaço para perguntas, mas não vai dar para ser muito, porque a gente não vai nem conseguir cobrir todas as Agnas hoje, mas pelo menos um pouquinho da Agna 3. Now, so shall we move to Agna 3, my dear? Is everybody agreed that we move to Agna 3?
Então, nós podemos nos avançar para a Agna 3? Todo mundo concorda com isso? Shall we? Is everybody agreed? Just raise your hands. Let's go to Agna 3. Quem concorda, levanta a mão. Okay, so Cassia. Margarida. Yeah, okay. So Cassia Vicente says, let's go to Agna 3. So my dear, I'm going to now spotlight you, Cassia, and tell me, just like I asked Paula, tell me what is Agna 3. You can say it in Portuguese or English. Para você ler como a Paula falar da Agna 3. You're muted. Can you speak up a little bit? A gente não consegue te ouvir, Cássia. No, we can't hear her sound. She's trying, Shuddha. Okay, that's fine. Não, acho que você está sem microfone, Cássia. Não está funcionando. It's not working. Okay, that's all right. So we will take someone else. Let's take someone else, another new person. Vamos pegar outra pessoa, então. And let's ask Josiane, okay? Let's ask Josiane. Josiane, let's see here. Let me just see where Josiane is. Josiane, you can unmute your microphone and... Sim, já acionei. Okay. Então, a terceira Agna é Vyavasthit. Tudo são evidências circunstanciais científicas. Nós não somos o fazedor. Tudo acontece pra gente, não é a gente que faz. So what did she say? The third Agna. Okay, yeah, what did she say? That's what I want to know. She said the third Agna is Vyavasthit, circumstantial evidence, scientific circumstantial evidences. And what about scientific? We are not the doer. No, we are not the doer, but what does it have to do with scientific circumstantial evidences? O que nós temos que fazer com as evidências científicas circunstanciais? Who is the doer then, my dear? Quem que é o fazedor, então? É que é simplesmente descarga. É tudo que eu carreguei numa outra vida vai acontecer agora, né? Então eu tenho que resolver tudo com equanimidade, mas não acreditar que eu estou fazendo agora, estou carregando agora, só é descarga. Everything that is happening is a discharge from past life, and she has to settle with equanimity. No, then not her doing things, she's just settling with equanimity. But then she gave me Agna 4, you see. I want to know only Agna 3. Aí você está dando Agna 4 e ele quer somente Agna 3. You see, we are Brazilians good students. You're good students, but you're trying to mix Agnas, you see. Eu falei que nós somos bons estudantes, mas ele falou, mas vocês estão querendo misturar as Agnas. Yes, each Agna is magnificently independent, and yet each Agna, applying only one Agna, covers all 5 Agnas. This is the beauty of it. She's right. Cada Agna é independente e ao aplicar uma delas que seja, você acaba interagindo com todas elas. You see, because just, only one Agna, even if you say this is relative, you're automatically in Agna 2. You see? Você dizendo que está no relativo, automaticamente você está na Agna 2. Only the real can say this is relative, Somente o real pode dizer que isso é relativo. You see? So Agna 3 has to do, this is the new knowledge which is exclusive from our Gnani Purush Dadashri in the Gnan Vidhi. Already now in Agna 1 and 2, you have confirmed who you are and what this is in front of you. You see? Então, na Agna 1 e 2, você descobriu quem você é e quem está em frente de você. Yes, who am I and what is this body that is called Denize, Cassia, etc. You see, what is this? You see? Eu sou, e quem é esse corpo que está na minha frente, chamado Denize, Cassia? You see, now Agna 3 has to do with I
Agna 2 already says, I am the blissful knower and seer only. And so now the question is, who is going to run this one that the world calls Paula, Paulo, Cassia, Santana? Who is running this world of this non-self, this body? Yeah, this file 1. Então, nós já chegamos no eu sou aquele que sabe e vê, mas quem é que faz funcionar todos esses outros que chamados Paulo, Danúzia, Cássia, Josiane? Yeah. Who is God running this world? É Deus que está fazendo todo esse movimento? I am not doing anything. Is God making him or her do things? Or is it something else? You see, eu não estou fazendo nada. Então é Deus que está fazendo eles fazerem as coisas? You see, then this is the new discovery of our Gnani Purush Dadashri, and he says this is an entirely independent energy. It is and neither the energy of the self, the soul, nor any outside energy. It is an independent energy. It is called Vyavasthit Shakti, independent energy called Vyavasthit. Isso é um conhecimento exclusivo do Dada, que não há nada, nem Deus, movendo tudo isso. É uma energia independente chamada Vyavasthit. You see, Vyavasthit means it's an energy that is entirely neither in my control, nor is it under control of one single entity outside. It is otherwise called scientific circumstantial evidence is controlling this one that the world identifies as Paula, Paulo, or Josiane, you see? Que Vyavasthit não é controlado por ninguém, nenhum ser superior. É Vyavasthit que faz a Paula, a Josiane, a Cássia se movimentarem e as coisas acontecerem. Yes, if it's a very big, very prominent, very feared mafioso type politician comes and tells you, do this or I will do this to you, okay? Threatens you. Now you have the new knowledge that there is no one who has the independent energy to do anything to you if it is not part of this scientific circumstantial evidences. Scientific circumstantial evidences is going to guide and take care of you in this life, you see, from here onwards. Então, se chega um político ou um mafioso e te ameaça, você hoje sabe que ninguém tem condições e energia suficiente para fazer qualquer coisa contra você. A única coisa que rege o mundo são as evidências científicas circunstanciais. You see, scientific circumstantial evidence is a non-living energy. There is no life in it. It's like a machine. It's like a computer, you see. Não existe uma energia. Vyavasthit não é uma energia. Ela... It's got no energy. It's a like a machine. Machine, you see, it's affecting this body complex. You see, it is not touching you. É como uma máquina que afeta o complexo do corpo. Yeah, it is entirely separate from you. You see, it simply totalmente separada de você. It is what we call, it happens. It is happening. It happens. Nobody is doing it. You see, nobody is doing it. Então, é importante saber que ninguém está fazendo isso. You see, there are a lot of contradictions and misunderstandings about doership. Who is doing all of this in this world?
ilusão ou engano sobre essa coisa do fazedor. This, it is Dadashri has discovered the exact energy and the science of this energy, which is called scientific circumstantial evidences, which keeps this entire universe in precise order, the moons, the stars, the sun. So it is an energy. It's an energy. It is an energy, but there is no. It is not living energy in the sense that there is no. It has got nothing to do with life as we know it. You see. Então, assim, ele falou que a Vyavasthit é uma energia, mas não é que não tem a ver com é totalmente independente de nós. You see, e ela faz todo mundo girar em perfeita ordem. It is in simple words. It is this is the self, Amapura, and then therefore this is the non-self. You see. Self, non-self. You have been separated. Então esse é o ser e esse é o não ser. Yeah, non-self. In the non-self, everything is happening. In this body, everything is happening. And yet, you see, the air is going in, the circulation is happening, you see. E as coisas estão acontecendo nesse complexo do corpo. O ar está entrando, o coração está batendo. The thinking is happening, the blood is moving, the intestines are moving, you see. O sangue está correndo, andando, o intestino está funcionando. The food that you take in is automatically processed. You see, everything is happening. That is part. It is being done by scientific circumstantial evidences. You see. E tudo isso está acontecendo é parte das evidências científicas circunstanciais. You see, everything is. In fact, as part of a programmed machine that is automatically doing its thing, and you, the Amapura, the awakened one, are simply the knower of what is happening to this body complex, you see? Então, ela está fazendo todos os acontecimentos do complexo do corpo, e você é aquele que simplesmente sabe o que está acontecendo. Yeah, now you see this question, the question arises, oh, what will I do? What do I do? You see, you are the knower. You have been lifted up as the Amapura. You know, the scientific circumstantial evidences will prompt you, will guide you from inside. It will automatically guide Khasiya, Josiane, will tell Josiane, do this. You see, Vyavasthit Shakti, that energy automatically guides Josiane. You are simply the blissful knower of everything that is happening. Então, nas circunstâncias, a Vyavasthit vai fazer com que a Josiane reaja ou faça isso ou aquilo. E você, que é a alma pura de Josiane, vai saber o que está acontecendo. See, before you used to say, you know, when something very beautiful happens and you earn 100,000 reals, you say, I did it, I did it, I did it. And then when you lose 50 to 50,000 of that through your mistakes, you immediately say, what can I do? He gave me wrong advice. He's the one who did it. I shouldn't have done it. So you blame others, you see? Yeah. Então, quando você ganha 100 milhões de reais, você fala, nossa, eu fiz isso, eu consegui isso. E quando você perde, você imediatamente começa a falar, não, foi o fulano que me deu uma orientação errada, me deu orientação errada de como investir. See, this is, so there is either or sometimes you blame God. It's God's will. You know, what can I do? Às vezes você põe a culpa em Deus também. Foi vontade de Deus. You see, sometimes you blame God. Some people blame even the stars. They say my stars are not favorable, so they keep on going to everybody, you know, to the astrologers, and they spend their money in astrology and this and that. You see. E às vezes falam, põe a culpa nas estrelas e daí gastam um dinheirão com astrólogos. Yeah, see, they do all kinds they go to medicine men, they go to witchcraft, they do all kinds of stuff. They invite spirits and spiritism. When they're in trouble, they run everywhere else looking for,
some kind of an answer, you see, when they're in trouble. E as pessoas vão em todo que é lugar, espíritas, invocando espíritos, para tentar buscar uma resposta. Not only in Brazil, in India it's rampant. They go to all kinds of things when somebody is sick. Every 15 different doctors will come trying to apply different medicines and or their own to try to heal. You see? Now, scientific circumstantial evidence is giving the treatments to the patient, and also scientific circumstantial evidence is bringing those healers to the patient. It happened to a very famous patient in Royal Tulip recently, right? So many people were giving treatments to her, right? You see? Yeah, true. Então, assim, não acontece isso só no Brasil. Na Índia também as pessoas vão em busca de soluções e de respostas em todos os lugares, e vão em infinitos médicos e curadores, e mesmo agora em Brasília teve no Royal Tulip uma série de curadores que foram fazer um tratamento numa pessoa, uma das pessoas que estava lá e que ficou doentinha. E isso tudo é Vyavasthit que permitiu que esses médicos chegassem, que esses curadores chegassem. Isso tudo foi orquestrado por Vyavasthit. This Vyavasthit Shakti, or the energy of scientific circumstantial evidence. Scientific circumstantial evidence describes this energy. This energy is so exact and precise that whatever comes in front of you, whether it is in the form of pleasure or pain, it brings to you in exact amount only. Exact amount of pain or pleasure comes in front of you. Nobody else is doing it. It is the energy that brings the pleasure to you. See? Então, Vyavasthit Shakti and scientific evidences, circumstantial evidences, que é evidências científicas circunstanciais, ela traz para nós o tanto exato, o volume exato de dor, de alegria, que para cada um. Yeah, when you say scientific circumstantial evidence is the doer, that means you are saying there is no independent doer. The person. Quando você diz que a evidência científica circunstancial é o fazedor, não tem nenhum fazedor independente. Yeah, no independent doer. Yes, if somebody comes and says, Kasya, you're stupid. Now, that means, the immediate reaction is, oh, she told me some bad words, you see? That is the old view. Então, se alguém chega para Cássia e agride, né, fala palavras ruins para ela, imediatamente ela vai falar, puxa, ele está me xingando, ele está me falando. E isso é a visão antiga, isso é o conhecimento antigo. Yes. Okay, so now, you see this, the new vision tells you that Ayosamapura and scientific circumstantial evidence is the doer that brought the result in the form of a curse to me, and this person in front of me is not an independent doer. Scientific circumstantial evidence is making him do this. You see? Então, com a nova visão, você vai ver que eu sou alma pura e a pessoa que te xingou, ela não é o fazedor. Evidências científicas circunstanciais fizeram com que ela falasse isso. You see, all of a sudden, I'm walking, I'm having a nice walk. Kasya is having a very nice walk in the street, and somebody shouts from the other end very bad words, you see, to Kasya. Eu estou andando, fazendo um passeio gostoso, a Cássia também fazendo um passeio gostoso, e do nada, alguém do outro lado da rua pega e xinga a gente. You see, before the Gnan Vidhi, Kasya would have, being a tall lady herself, she would react and even say a few bad words and might even use a few bad gestures against him. Now, e aí, antes, a Cássia poderia virar e responder com palavras
agressivas também, e gestos. But now you're getting the Agna of Dada, you see. The Agna of Dada already says that whatever happens is vyavasthit, is scientific circumstantial evidence. It's a result of scientific circumstantial evidence, you see. The result is now in front of me, you see. Então, agora que a gente tem as Agnas, você vai lembrar que isso que está acontecendo é uma evidência científica circunstancial. This, you see, he is not cursing. That was the old. Ele não está xingando. That is the knowledge. That is the word. That is the vision of ignorance that he is doing it. Really, the vision is scientific circumstantial evidence brought me my result, which is painful right now. He is simply a nimit. He is simply a nimit or an evidentiary doer. You see, he is an evidentiary doer. Ele não, essa pessoa não está me xingando. Isso é uma evidência científica circunstancial que ele está trazendo para mim. O resultado da minha vida anterior, e ele está sendo simplesmente um nimit. Today, let me. Sorry. I don't know the nimit. Evidentiary doer. Evidentiary doer. Not the real doer. Ele não é o real fazedor. É aquele que traz a evidência. É um executor. É um carteiro que entrega a carta. You see, if this is a wheel which turns. If this is a wheel which turns, which has got 5 different, 5 different projections. If this is a wheel which turns, okay? See this wheel? Essa roda que vira em 5, in 5? These are 5. 1, 2, 3, 4, 5. It has got, this locks into something else and then it turns, you see? You see? É uma engrenagem. You see, so that person is that person is just one of the evidences that is needed, you see. Otherwise, it will not turn properly. You see, if one was missing, it will not work. So he is the missing evidence, you see, in a whole scheme of a universal computer. This person who came to curse Kasya on the street is just one evidence, you see. Então, de toda a engrenagem que se junta e para fazer as coisas acontecerem, essa pessoa que xingou a Cássia, ela é apenas um dos elos dessa corrente. Yeah, he is part of the evidence, but you see, you have to understand. Parte da evidência. Yeah, so many evidences have to come together for somebody who all of a sudden, of all the people who are minding their own business and walking on the street, some man or some woman stands up and shouts suddenly some very ugly words to Kasya, okay? All of a sudden, where did it come from? You have to understand that today Kasya's mistake got caught. Kasya had made a mistake and today it got caught and that person is just delivering the result of that mistake, you see? Então, o que precisa se saber é que muitas evidências aconteceram para que naquele exato momento aquela pessoa xingasse a Cássia. Yes. A Cássia fez algum erro em algum momento na vida passada e agora este erro está sendo... o efeito desse erro está aparecendo e é uma oportunidade para ela resolver. You see, that means now understand that it is that other person is not doing it. It is your own mistake from a previous life or in the past. Precisa ter o entendimento que a pessoa não está fazendo nada e que foi só o seu próprio erro da vida passada. It is your own mistake of the past that now is materializing in the form of that person either criticizing you, cursing you, or sometimes the opposite, complimenting you and praising you. These are all evidences only, see? Foi simplesmente um erro da sua vida passada que está vindo agora através dessa pessoa, ou através de um xingamento, ou uma coisa boa que você fez da vida passada que está vindo agora através de um cumprimento, de um elogio.
They're both results of scientific circumstantial evidences. Today, your friends will praise you and be very nice to you, and then life will show you that those very friends are no longer even looking at you, you see, or, you know, are there for you. And this is all now. In the past, we used to say, oh, see, I did so much for him and he's not even doing anything for me. And you are binding new karma, creating new karma. Now, by saying scientific circumstantial evidence, you become free, you see? Então, é assim que as coisas funcionam. O fato de você estar sendo elogiado ou criticado por uma pessoa, por um grupo de pessoas, são todos resultados de evidências científicas, é tudo resultado científico circunstancial, de coisas que aconteceram na sua vida passada. E o que acontece comumente é, puxa, você está num grupo, você está sendo muito valorizado e de repente as pessoas passam a te ignorar e você fala, puxa, eu fiz tanto para eles, né, no passado e agora eles nem fazem nada por mim. O que acontece é que se você aplica essa visão das evidências científicas circunstanciais, você fica livre de carregar novos karmas. E se você se ressente porque agora eles não estão te dando a atenção que você gostaria, você está criando um novo karma. You are bonding. If you complain that they are not giving you the attention, you are bonding karma, aren't you? Now, as Mahatmas, you don't, but as Mahatmas, you don't, because you have the awareness that I am pure soul. But if you are not Mahatmas, then of course you are always binding karma. Então, como Mahatmas, a gente acaba não criando novos karmas, né? Mas se a gente não fosse Mahatma, é a forma como a gente criava os karmas, né? Well, let me just explain, very important here. As a Mahatma, you have now, are you in a continuous form of awareness? This awareness is eternal. Ayosama cannot be taken away from you. That is because... Então, essa consciência e esse saber que você é uma pura não pode ser tirado de você. É eterna essa consciência. Yeah, this awareness, even if you want to now become Juliana again, or Denize or Kasya again, you cannot become that. You know, your awareness has shifted permanently to Eosamapura, and this is Juliana, Eosamapura, and this is Kasya, Eosamapura, and this is Denize. This whole Denize is in front of me, and I am seeing Denize now as she is, you see? Então, essa consciência de que eu sou uma pura e eu estou vendo a Cássia, eu estou vendo a Josiane, isso é eterno, isso não pode, não volta atrás, não tem como perder isso. And whatever is happening to Cássia, Denize or Josiane is governed by scientific circumstantial evidences. I have no role in it, nor an outside God or any other energy has any role in it. It is governed by scientific circumstantial evidences. E tudo que está acontecendo agora para Cássia, Josiane, Danúzia, é governado pelas evidências científicas circunstanciais. Não tem nada fora disso que governa ou determina o que vai acontecer. Whatever she is thinking, whatever she is doing, whatever she is meditating, whatever is happening inside her is the exact result of scientific circumstantial evidences. This is an amazing, amazing discovery of Dada, okay? All right? Qualquer coisa que esteja acontecendo, qualquer coisa que a Cássia, a Josiane e a Denúzia estejam pensando, meditando, sentindo, tudo isso é resultado de evidências científicas circunstanciais. Whatever questions Paulo is writing, thinking, whatever he is planning, all of these things are part of, are under the government, are under the exact control of an energy that is independent from mine. I am Eosamapura, and this one is on autopilot. This one is under another energy's influence, not mine, you see? Então, tudo que está acontecendo
está acontecendo por algo completamente, por evidências científicas circunstanciais, num piloto automático, para Josiane, para Cássia, para Danúzia, não? Yes, whatever, you see, you just think about everything that has happened to this body that the world identifies as Paulo or Cassia or Maria or Regina. You see, this body, everything, in fact, was happening, but you were saying, I am doing this, and this is happening to me, you see? Então, antigamente, a gente via as coisas que estavam acontecendo, de doenças e de tudo, e a gente falava, nossa, isso está acontecendo comigo. Yes, it was just the illusion. You see, the illusion has been removed. Before we were under the illusion that I am this body and I am doing this and that, and I have done these things good and I've done these things bad. This was the illusion. Então, essa ilusão que nós tínhamos de que eu fiz tudo isso, e eu fiz essas coisas boas, eu fiz mal isso. Yeah, and in the same token, we were also blaming others. He did this something wrong to me. He gave me pleasure. He gave me pain. He did something good for me. He did something bad for me. And that is the language of illusion. You see, that language of illusion. E a gente também culpava as pessoas. Nossa, ele fez uma coisa ruim para mim, ele fez uma coisa para mim, boa para mim, sempre culpando os outros. E isso é ilusório, isso é ilusão. And my friends, that language of illusion has been permanently destroyed. It has been permanently destroyed. A ilusão foi permanentemente destruída. Permanently destroyed in the Gnan Vidhi. That language of illusion does not belong to us anymore, you see. Essa língua da ilusão não pertence mais para nós. You see, this is so amazing, but you're like the beautiful new liberated babies of Dada, you see. You're the beautiful new liberated babies. Somos novos bebês libertados pelo Dada. Babies of Dada, the new Mahatmas, you know, you novos Mahatmas. But you see, this Dada is your mother, you see, and Dada é a sua mãe. Is your mother and father, but he can only come and nourish you through his 5 Agnas, you see. É sua mãe, Dada é sua mãe e seu pai, e ele só pode te nutrir através das 5 Agnas. He nourishes you. This baby is going to grow bigger and bigger and strong as the Mahatma of Dada through the exact understanding and the application of the 5 Agnas. Nothing else is going to work, you see. E como bebês do Dada, nós vamos nutrir e vamos crescer e ficar fortes, mas somente através das 5 Agnas. And you see, the more you understand, and this is not in words, you see. This is not in words. Yes, original words of Dada is the only thing that is needed to understand these Agnas. You see, original words of Dada is needed to understand the magnificence and the critical importance of the 5 Agnas, you see, for your liberation. Então, as palavras de Dada, as palavras originais de Dada são muito importantes para que a gente cresça e compreenda cada vez mais as 5 Agnas. Yes, and Juliana has translated the question of Luis Cordero privately to me. It is a very beautiful experience of Luis Cordero. With his permission, later on, before we finish, I would like for him to share that, you see, but we still have to continue with our Agnas, okay? So the Agnas understanding is very important. Juliana traduziu a pergunta, a experiência do Luis Cordeiro, e o Shuddha está dizendo que é uma experiência muito bonita, mas que ele gostaria de compartilhar isso no final da satsang, que agora a gente realmente precisa da satsang,
das 5 Agnas? Now Agna 3 has multiple examples, okay, which are very, very critical and very important. The first one is this one, okay? The first então, a Agna 3, ela é muito importante e ela tem muitos exemplos que a gente pode dar. E o primeiro exemplo que a gente pode oferecer é esse que ele está segurando um copo. To understand the energy of Vyavasthit, scientific circumstantial energy, evidences energy is very, very important so that it will help you apply this knowledge of scientific circumstantial evidences, okay? É super importante que você entenda para saber como aplicar, né, esse conhecimento das evidências científicas circunstanciais. So say I'm carrying this glass and this is a very precious glass and somebody hands it to me. Somebody says, here, Shuddha, hand. Então suponha que alguém me dê esse copo e ele é precioso, ele é muito caro, né? Então alguém fala, Shuddha, pega isso para mim. And it's very precious and I'm supposed to hold it, and in the process of holding it, as he's transferring it to me, something happens and the glass slips from my hand, begins to slip from my hand, okay? Ele é muito caro e supõe-se que o Shuddha teria que tomar muito cuidado com esse copo. E na hora que ele está passando o copo para o Shuddha, o copo escorrega e cai. And no matter how much automatic reflexes try to protect it, it falls on the ground and it breaks, okay? E por mais que o Shuddha tente segurar, ele acaba caindo no chão e quebra. And now the question to everyone is, who broke this glass? You see? E a pergunta de todo mundo é, quem quebrou o copo? You see? Then everybody will say, oh, Shuddha, you broke this glass. But no. I mean, I had the fullest intention to hold it properly. My intention. E o que as pessoas vão dizer? Quem quebrou o copo? E as pessoas vão dizer, foi o Shuddha que quebrou o copo. O Shuddha vai dizer que não, que ele teve a intenção total de segurar o copo. And then also, if you watch me carefully, I tried everything. Automatically, se você olhar mesmo, ele tentou tudo para segurar o copo. As it was falling, I was doing everything all the way until I acted even like a third base baseball catcher trying to catch it, but it slipped out of. Ele tentou tudo, até técnicas de beisebol, como se fosse um jogo de beisebol, e mesmo assim acabou caindo no chão o copo e quebrando. And it broke. You see, so clearly, you see, the new answer is yes. By relative viewpoint, I'll have to say, yes, I broke the glass, you see, because, if it happens in a restaurant, I cannot tell the manager of the restaurant, oh, scientific circumstantial evidences broke this. I'm not responsible, you see. Então, se ele estivesse no restaurante, ele ia ter que dizer, não, fui eu que quebrei o copo mesmo. Ele não vai dizer para o dono do restaurante que foram as evidências científicas circunstanciais e que ele não pode ser responsabilizado pelo copo quebrado. He'll say, no, it is 50 reals, you better pay up, otherwise you're not. O dono do restaurante vai dizer, não, são 50 reais, pode pagar. Yeah, but inside you have to have the vision that it is, despite the best of intentions and activity, there are two things within us. There's the intention and then there is our actions. Despite the best of it, it broke, you see. Então, a gente tem que ter a visão que, apesar de toda a intenção e atividade, então são duas coisas, né? A intenção e atividade, a ação, né? Yeah, so at that time you say it is scientific circumstantial evidences broke it, you see, and it happened. I did not break it. I was just a nimit. It was an evidence. Mine was an evidence. It didn't break in his hand. The fellow who gave me, hundreds of people handled this glass today. Nobody broke it. It just had to break in my hand. You see, it had to break in my hand. Então, tem que ter, a visão é que, apesar de toda a intenção e a ação, ele acabou quebrando. E o Shuddha foi o nimit, um instrumento para que isso acontecesse. Esse copo passou em milhares de mãos e não quebrou na mão de ninguém. Foi quando foi para a mão do Shuddha que ele caiu e quebrou. O Shuddha foi um instrumento
para aquela evidência científica circunstancial acontecer. And this glass therefore represents, this is glass as example, represents anything bad and painful that happens through your medium. You see, you are involved, you are one of the evidences, and something bad happened in this world, you see. You really need to know, you don't need to feel guilty about it. You know that it was not your intention and yet it happened, you see. Então, o copo, na verdade, são todas essas, representa, na verdade, todas as situações que a gente passa no nosso dia a dia, no nosso meio, né? We're running out of time. The examples are many, many more, but then there is another example which is very important. A gente está ficando sem tempo e tem exemplos, tem muitos exemplos, mas tem mais um. But it's important to know why this glass broke, and the answer is Vyavasthit Shakti, this energy of scientific circumstantial evidences, has to not only take care of the entire chain of the production of the glass manufacturing all the way to its destruction, and the livelihood of everybody who is involved in the manufacture of a glass all the way until its destruction. You see, everybody earns something out of this glass being present here in this world, you see. You understand? It's the energy of Vyavasthit which is already programmed. The manufacture of the glass is the people who work in those factories. Então, o que ele quer dizer é que Vyavasthit acabou tomando conta de todo um processo, desde a criação do copo, as pessoas que fabricaram, as pessoas que compraram, que usaram, até chegar à sua destruição. Tudo isso está na engrenagem de Vyavasthit. You see, this Vyavasthit Shakti not only takes care of these non-living things like this, but also takes care of these living, so-called living things like these bodies that appear to be living. All of them have a very specific purpose that is part of a grand scheme of energy that is really an interactive process and gives results to the people, individuals. Então, Vyavasthit Shakti toma conta e processa não só as coisas não materiais, como o copo, mas todos os seres vivos e todas as interações, todas as evidências que precisam acontecer para tudo organizado por Vyavasthit. It's an exact organized energy that takes care of the relative visible and invisible phenomena that are there in front of us, you see, that are there in this world. Todos os fenômenos que estão visíveis ou invisíveis na nossa frente são orquestrados por Vyavasthit. You see? Now, there's the other example of Vyavasthit which is very important and which is very practical. And Dadashri has given that example. Say you need to pay a major bill of your home, you see, mortgage. Outro exemplo muito importante de Vyavasthit é esse. Você tem que pagar uma conta bem alta da sua casa. And to pay your monthly rent, you need 5,000 riyas, okay? And you go. Seu aluguel, por exemplo, você precisa 5.000 reais. So you go to the bank and you withdraw 5,000 riyas and put it in one pocket, on this right pocket, okay? You put it in. Vai no banco, tira o dinheiro, põe no seu bolso direito. And in the left pocket you check and you have 200 riyas. So see that you already have 200. No bolso esquerdo você tem 2.000 reais. Now, as you're walking out of the bank, you see a board which says, "Beware of thieves. Beware of thieves." This is a dangerous area. Você vê uma placa, cuidado com ladrões. You see? Now, you see, this is listen to this Agna very carefully, because it has got the precise understanding of how you are going to apply this knowledge of scientific circumstantial evidences, okay? Para prestar atenção nessa Agna, porque como é que nós vamos aplicar esse conhecimento? So now that you see the board which says,
this is a bad area, be careful, or, safeguard your valuables, etc., you cannot just keep walking and saying whatever is going to happen is vyavasthit scientific. E aí, você vendo essa placa, você com esse dinheiro, você já vê que você não pode ficar andando com esse dinheiro lá. Você não pode dizer que o que acontecer é vyavasthit. So immediately you see, this calls for your relative awareness. You cannot say, oh, everybody here is Amapura, you see. You have to, it is demanding your relative awareness. So the relative has to... Essa placa está te chamando para a consciência do relativo, né? Você tem que prestar atenção a isso. You see, so you are Amapura, but you have to speak to Kasya. I'm going to take Kasya as an example, okay? Ele vai pegar a Kasya como exemplo, e você mesmo sendo Amapura, você tem que falar para Kasya. You tell Kasya, be careful. See what it says? Come on, guard your pockets and be very careful because it's a very busy street, you got a lot of money in your pocket. Yeah. Então você vai ter que dizer para Kasya, olha, Kasya, fica esperta, toma cuidado, porque é uma área muito, muito movimentada, com muito risco, cuidado com seus bolsos, que está com muito dinheiro. But these thieves are so smart, these pickpockets are so smart, they work in a team, they know, oh, Kasya is coming. But they have a way of diverting the attention of Kasya, 1-2%. Somebody brushes her from this side, another one brushes from this side. Next thing she knows, her right pocket is gone, cut, and the 5,000 riyals are gone, you see? Mas esses trombadinhas são muito espertos, eles trabalham em grupo, então um distrai a Kasya pela direita, o outro pela esquerda, e a hora que a Kasya se distrai, ela vê que ela está com o bolso rasgado e os 5.000 reais já foram embora. And so despite all the safeguards and all the awareness, the money goes away. Who cut your pocket, Kasya? Who took your money? You see? And the answer is... Apesar de todo o cuidado que ela teve, que fez tudo, ela perdeu o dinheiro. Então, quem cortou o bolso da Kasya? And the answer is vyavasthit. You see, a resposta é vyavasthit. Scientific circumstantial evidences. Are you seeing 2 Agnas or 3 Agnas here? You're seeing the answer is Agna 1, Agna 2, but here in the middle is vyavasthit, Agna 3, vyavasthit, you see? Então você vê quem que cortou. Então foi aí sim foi vyavasthit Shakti. Quantas Agnas você vê aí? Você vê a Agna 1, você vê a Agna 2, mas no meio delas está o vyavasthit. You see, the vyavasthit is always there in front of these 2 Agnas, always. Vyavasthit is not something that you can be applied through Kasya's brain or intellect. You cannot apply vyavasthit. Você não pode aplicar vyavasthit, o conhecimento dessa Agna, através do intelecto, através da Kasya. Vyavasthit is for the awakened one. So vyavasthit is the one who took away the money, and what happens is, now, listen carefully now, the exact Gujarati Agnas I'm translating now. Dadashri says, yes, you continue, now don't make a noise, don't say thief, because that man who are you going to blame in this? The thief is long gone, so don't make a big noise there on the street, you see. Então não faça grande barulho, presta atenção agora, porque é importante para entendimento, não faça grande barulho gritando, ladrão, ladrão, porque o bandido já foi embora, está longe faz tempo. Yes, if the thief is in front of you and other people can catch him, that is a different thing, but he is long gone. Now, ele ainda está na sua frente e alguém pode te ajudar, é uma coisa diferente, mas se ele já foi... If the money is really gone and there is no way you can bring it back, you don't make noise, because if you make unnecessary noise, you see, the people will gather around you and you will begin negative meditation in the minds of all those people, because they will blame everyone from the local police inspector to the president of the country, saying this is a bad country, etc. You see? You will create negative karma. Se você fizer isso, você vai estar criando um karma negativo, porque as pessoas vão se juntar ao seu redor e vai ter a meditação errada. E eles vão estar culpando do policial, ao delegado, até o presidente do país.
Yeah. Está gerando karma para as outras pessoas, para todo mundo. Do you think people in your town, in a city, will say, okay, oh, my dear Kasia has lost her money, let us just gather money for her, here, let us take a donation. Você pensa que as pessoas vão falar, oh, a Cássia perdeu o dinheiro do aluguel dela, vamos juntar dinheiro para ela. So instead, if somebody, a friend comes along and, you know, he's walking behind, what happened? What happened, Kasia? You know, what you do is, you say, tell them, see, I had 200 riyas in my pocket, and yeah, they're here, nothing has happened. You are lying. You are not telling the truth, you see. And why? Because you do not want to create negative meditation in your friend and anger in your friend. This is very, very important, you know, in life. You tell everybody, oh, you know, and you're creating more disturbances, you see. Então, a coisa é para não criar distúrbio. E daí, se um amigo teu chega e você pergunta o que aconteceu, você fala, não foi nada, eu tinha 2.000 reais aqui no bolso, eu tô com eles ainda. E aí você está mentindo. Por quê? Para não criar meditação negativa no amigo. You are telling us to lie? No, Dada is telling you to lie. Ah, não é ele que está dizendo para a gente mentir, é o Dada. Even to prevent Artha and Rauddha Dhyan, to prevent negative internal meditation in anyone is the highest priority of our life. Então, a maior prioridade da nossa vida deve-se evitar meditações negativas. Telling lies or truth are all relative. It has zero value. What is of value? Dizer mentira ou verdade não tem valor algum. What is of value is to preserve this beautiful harmony within yourself and others around you. You see, that is of value. A prioridade tem que ser manter a harmonia em você e nas pessoas ao seu redor. And if you create this harmony within another person, then all your knowledge is useless. You see. E se você cria if you create disturbance or kashais within another human being, because all your knowledge is useless. Se você cria esses cachais e essas meditações negativas nas pessoas, toda essa sabedoria, todo esse conhecimento é inútil. Yeah. You see, so then as you're walking, the example is not over. You're walking now, you see, and then você está andando. Then you see you see a police station. At that time, you cannot say the money is gone. It is vyavasthit. Scientific circumstantial evidences take away your money. No. Again, you have Agna 1 comes in. Agna 1 is, by relative viewpoint, I am a citizen of this city and I have to report a crime, you see. And so, então, aí você vai numa estação de polícia e aí sim você vai aplicar a Agna número 1. Eu sou, do ponto de vista relativo, eu sou a Cássia. Daí você vai falar, eu sou uma cidadã e vim aqui reportar um crime. You report the crime, give a description of the thief, you see, and so otherwise if they find the money, who will they bring it to? Give your name and address, etc. And then leave and continue walking, you see. E aí sim você vai para essa delegacia, daí você reporta o crime, faz o boletim de ocorrência, faz o que precisa fazer, e daí você vai embora. All right, now I'm going to finish this example and then we will have a very brief discussion, let Louis Cordero give his experience and then we finish. You see, now I know it's beyond time here, but those who need to leave, welcome to leave, but others please stay because this example is very important to understand. Now as you're walking... Ele sabe que a gente já está um pouquinho além da hora, quem precisar sair tudo bem, mas ele precisa terminar esse exemplo que é muito importante e depois a gente rapidamente compartilha a experiência do Luiz Cordeiro. So then as you're going, you see, as you're going, walking towards your home, you know, your mind is still there. The mind will start talking to you. Oh, it is so easy for you to say vyavasthit, but who is going to pay the mortgage? Where are you going to get the 5,000 riyas from? You see, the mind will... Então, quando você está voltando para casa, a mente continua trabalhando. E aí você vai pensar, mas muito fácil falar que isso foi vyavasthit, mas quem vai pagar a hipoteca agora? So at that time you have to, now you are in a neighbor, direct, separate relationship with the mind. You have to tell the mind, shut up. Do you have any answers? If you got any ideas, tell me, otherwise shut up.
You see, so you tell the mind to shut up. Para sua mente, fica quieta, cala a boca. Se você tiver alguma ideia de como resolver, você fala. Se não, fica quieta. Yeah, and then so take the mind, because the mind, you need to give some pacification to the mind. Otherwise, the mind will bother you all night. Oh, and will not let you sleep. Where are we going? How am I going to get my money back? How am I going to get the money, etc. Where, how will I pay my mortgage, etc. So as soon as you reach home, you tell the wife or your partner, whoever it is, you first of all, as soon as you see her pure soul, but you say, all right, don't enter the home with a very sad face, okay? Don't enter the home with... Quando você chega em casa, você não entra em casa com uma cara triste, não vai assustar o seu arquivo número 2, né? O seu parceiro, o companheiro. Be very cheerful and tell her, make a big meal today. I want this, I want dessert, I want this food, I want this food. And she will think, wow, he must have earned some money today. You see, she's smiling, you're smiling, she will happily cook a meal. And you make Cassia, Paolo eat up to here. Just put a lot of food until the mind goes to sleep, you see. Mind goes to sleep, you see? E aí foi feito um grande jantar bem gostoso, e aí você faz a pessoa comer bastante para pôr a mente para dormir. You see? When the mind goes to sleep, you go to sleep, and in the morning there'll be a knock on the door. He says, and the policeman is there with that thief in custody with him. Is this the man? And you say, yes, he's the one. And he'll say, well, out of the 5,000 riyals, he has spent about nearly 3,000 already. Here are the rest of the 2,000 for you. He has gambled and he's wasted all that money, you see? Yeah. E aí, eventualmente, você vai dormir, e aí no dia seguinte, bate na sua porta e você abre, a polícia com trombadinha pelo cangote, e a polícia fala, olha, ele apostou e gastou um pouco do dinheiro, mas tem os 2.000 reais aqui, pelo menos. You see, so at that time you see the pure soul in the policeman and in the thief too, at the same time, dual vision, see them. E aí você vai ver naquele momento a alma pura tanto do policial quanto do bandido. Give some 50 riyals to the policeman and give another 25 to the poor man, you see, otherwise how is he going to eat, you see? Be compassionate. None of this that you have is going to come with you in the next life, so be compassionate, you see? Então, você pega e dá 500 reais 50 reais para o policial e 25 reais para o coitado do ladrão, que como é que ele vai comer, e tenha compaixão, né? You see, Vyavasthit took away, who brought the money back, Kasya? Not the policeman. Scientific circumstantial evidence is brought back the 2,000. Quem que trouxe o dinheiro de volta? Foi evidências científicas circunstanciais. And scientific circumstantial evidences will bring back the other 3,000. The critical thing is not to have any rag, dvesh, kashais in this whole interaction, you see? E Vyavasthit vai trazer os outros 3.000. O importante é não criar apego e aversão. All right. So this is briefly, this is gone briefly in Agna 3. I'm sorry we have run out of time, but what we'll now do is we go to our friend. Uma descrição muito breve da terceira Agna, e agora a gente vai para o Luiz Cordeiro. It's the experience of and let's see, the gentleman who wrote the experience, Cordero. And Luis, are you here now? If you're here, please. Luis, você está na sala agora, Luis? If you're here, just unmute your microphone. Se você está, tira o teu microfone de mute e compartilha com a gente. Okay. O que você queria? Achei você. Tira do mute, Luis. Luis is probably left. Okay, if he is. No, he's here, Shuddha. And do you want him to tell? Yes, I want him to speak in Portuguese first, and then I have the English translation already. But you can, if you want to, you can translate it.
It's a beautiful experience. Where is Luis? Ele gostaria que você here he is. I see him. So I'm going to spotlight his video. Luis, good. Can you speak something, Luis? So I will Pode dizer, Luis? Ok, posso sim. Eu tive na quarta-feira uma experiência como esta que o Shuddha estava falando, do assalto, do roubo, né, do furto. E foi muito diferente, é como se não estivesse em mim. E como ele colocou agora, eu tive essa noção de que, olha, cuidado, mas eu não dei atenção. Eu normalmente coloco a carteira no bolso da frente, e dessa vez eu coloquei a carteira no bolso de trás. E aqui em Brasília estava acontecendo uma feira do livro. Okay. Now, he had the he was confronted by a robber, right? Yes, and he has the feeling that it will happen, and he did nothing. And usually he puts his wallet on front pocket, and this time he put on the back pocket. And so the man took away the money. Now the answer is, who took away the money? And Luis? E o homem levou a carteira embora. Então a pergunta é, quem levou a carteira embora, Luis? No caso, eu acredito que quem levou a carteira embora foi o eu relativo. E a alma pura dele conectou com os meus olhos. Ele olhou para mim, ele estava passando na minha frente, mas foi muito estranho, porque eu não era o eu relativo que estava olhando, era a alma pura que estava olhando. Eu até arrepio agora, porque para mim foi muito significativo. Essa atenção, como o senhor colocou, tem muitas coisas que estão envolvidas nas evidências. He felt a lot of evidences working, and there was a moment when the thief looked him in his eyes, and it was not him, it was his pure soul looking at the guy. It was something very different. Yes, you see, this is so what happened is scientific circumstantial evidences was the doer in all of these things. Neither the thief nor Luis was doing anything. Evidences came, and Luis was in a different space of the Amapura, you see. Então o que aconteceu foi Vyavastit e não tinha o fazedor, nem o ladrão, nem o Luis. E o Luis estava no local da alma pura, como aquele que vê. So there was no negative meditation at all in Luis, and this is the exact application of the Agnas, the exact beauty. Meditação negativa da parte do Luis, e isso é a exata aplicação das Agnas. No anger. It says now the thief, the robber, is it on that day, on Wednesday, whatever, Luis's mistake got caught, and the robber will get caught when he is caught. His mistake will be there when he gets caught. So you get caught because of your mistake of the past unfolded today, on that day. Então o Luis foi pego em função de um erro dele do passado. E o bandido vai ser pego no momento que tiver que ser pego em função do erro dele. Yes, this was a painful thing that happened in the eyes of the world. In the same way, the pleasant things that happen also are part of the result only, you see, the effect only. E as coisas agradáveis, prazerosas que acontecem também são parte de um efeito. And this is a very similar experience which happened to Marcia Nelia in Salvador, on the beach. Yes, and she had shared it in the satsang with the Gnani, you see. Isso é muito similar com o que aconteceu com a Márcia Neila em Salvador. Roubaram um anel de brilhantes dela na praia.
Yes, in fact, in this world, all kinds of very painful and negative things may happen, but this science and this Agnas are such that they lift you up in a very special place when it unfolds in front of you, when it happens in front of you, you see. Que as coisas acontecem, mas as Agnas nos levam para lugar muito especial, que é da onde a gente consegue perceber tudo que acontece no relativo. There is a lot more to be understood on the Agna of Vyavasit. We have spent a lot of time with the Brazilian Mahatmas in the past, in fact, almost more than a year of satsang on this particular Agna 3. And we will, we will all take it up, but for now, because of shortage of time, and I particularly want to apologize to our friend Paulo, who has a lot of questions. Let's just give him a little time, Paulo, to say... Então, ele passou, essa Agna tem muito que se edita, e ele passou mais ou menos quase um ano com o time do Brasil, com os Mahatmas brasileiros, conversando sobre isso, e ele quer pedir desculpas para o Paulo, que fez várias questões, e a gente está muito sem tempo. He and others had written some questions, but fizeram algumas questões. We have no time for that questions, but we will take up those questions in subsequent satsangs, including Tuesdays. On Tuesday, coming Tuesday, whichever Tuesday that we have, we will take up these questions. This is easy to join, and please join, and we will take up these questions. Thank you very much. O que ele está dizendo é que a gente pode deixar essas perguntas para as próximas satsangs, para as subsequentes, inclusive, independente das satsangs Post Gnan Vidhi, participem das satsangs de terça-feira, que daí vocês perguntam também. Que são satsangs normais, rotineiras nossas. And also with you, I'm with you again, this group, in Portuguese group on the 2nd of July, where I will finish sharing the deeper understanding of Agna 4 and Agna 5, because Agna 4, especially Agna 4 is going to require a lot of time, okay? So this is all. Ele vai estar com a gente novamente no dia 2 para Agna 4 e 5, e a Agna 4 também pede muito tempo, né, para entendimento. Yeah, and so, I hope that's all right with you, Paulo, and others, if any others who may have questions today. Even if we just again and again come back to what Dada has told us about these 3 Agnas, they are magnificent in their effect on us, and in their, with reference to our awareness and our natural blissful meditation, you see? Então, eu peço que vocês continuem, permaneçam e busquem o entendimento dessas 5 Agnas, que e venham nas satsangs para esclarecimento das coisas, das dúvidas que vocês tenham. So as we end, we are just going to do the darshan of each one of us here. Vamos fazer uma darshan. Danuzia, we begin. Para terminar. With Danuzia, Jai Sachidanand. Danuzia Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan, and then we come to the next one here, and that is our dear friend Denize Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. And then we come to Paulo. Paulo, let's see if he is. Paulo, are you there? Paulo, yeah. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand. And then we come to Santana. Yes. Olá. Jai Sachidanand Santana. Jai Satana. Jai Satana. Jai Sachidanand. And we come to now Kasya Vicente. Kasya. Jai Sachidanand Kasya. Jai. Yeah. And we come to dear Paula of Brazilia. Paula, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Yeah. Yes. And we come to the big group of Lucinaire. We may have to recall Lucinaire is in Lucinaire and all her this is the Manaus group.
and we have Lapni, and I please just give me their names. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagwan here. Yes, we have everyone there, and we go to Regina. Let me just Regina. Go to Regina. Okay. Okay. Let me spotlight the video of Regina. Okay. Regina, let's go to Regina. Jai Sachidanand. I somehow stuck on Lucinaire, so I can't make it. Let me try to go to Josiane and see if it's Josiane. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, huh? Jai Sachidanand. Josiane and your name, sir? Célio. Célio. Yeah, Célio. Jai Sachidanand, huh? Jai Sachidanand. Yeah. And now we go to Regina. Somehow I can't spotlight her. So anyway, let's just go next to Dejanira. Oi, Dejanira. She is, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagwan. All right, and then we go to this person here. Jai Sachidanand. What is your name, ma'am? Jai Sachidanand. Vilma. Vilma. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And we go now to this. I think this is Margarita. Let me see. Margarita. Oi. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. You see? So we see the packing and the diamond. Okay? The packing and the diamond. Okay, and then we go now to Alessandra. Oi, Alessandra. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagwan. And there is and we go to dear Luis. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And then we go to Fabio. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagwan. Yeah. And now we go to Jorge. Jai Sachidanand. Yeah. This is our friend Amrit. Amrit, hola, Dada, namaskar. Jai Sachidanand. Call me Shuddha. Jada is inside me. Jai Sachidanand. Okay. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Chame ele de Shuddha, o Dada está dentro dele. Shuddha. I am Shuddha and you are Shuddha too, pure. I am pure, you are pure. Huh? Shuddha quer dizer puro, né? Ele é Shuddha e você também é Shuddha. Ele é puro e você também. And say Jai Sachidanand to Beatrice too, okay? Diga Jai Sachidanand para Beatriz. All right. All right. Okay. So when we go next to our friend in Germany, Mahatma Wilhelm. You see, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah. Eu sou de Austria, not de Germany. Sorry, I keep on saying that. I always say Germany. He's in Austria. He's our. He speaks Spanish too beautifully. Jai Sachidanand. Huh? E ele fala espanhol também muito bem. All right. One day he will be speaking Portuguese too. E algum dia ele vai falar português também. Yes. All right. So then we go
to, let me see here if I'm missing. There is a SAJ, but this video is, no, hello, who is this SAJ? Jai Sachidananda Shuddhatma Bhagwan, you want to talk? Esse SAG, J. Saj, Tá okay. tudo escuro. All right. Okay. We go move on to the next one. And we go to this lady here. I don't know who she is, but let's find out. Jai Sachidananda Shuddha. Yay. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. What Cláudia. is? Cláudia. Oh, yeah, Claudia. Claudia Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidananda. Huh? Jai Sachidananda. Good to see you, my dear. Next one. Yeah, next we go to next one too. I want to make sure we go to Seema. Yes, next is Seema. Seema. Let's see. Jai Sachidananda. Seema. And bhaiનું નામ શું છે? Rudresh. Rudresh. Seema and Rudresh Patel. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidananda. And next we go to, let's see here, because this is the second page. So Maria da Gloria. Maria da Gloria. Let's see. Oi, Maria. Jai Sachidananda. Jai Shuddhatma Bhagwan. And it is a practice for all of us to apply Agna 1 and Agna 2. You see, as we do the darshan. Então, quando a gente faz o darshan para aplicar Agna 1, Agna 2. And our dear friend Juliana Pereira, you see, our new Jai Sachidananda Shuddhatma Bhagwan. Thank you for translating all of this, you see. You're welcome. And also just to inform everyone that, all these questions are, this chat will be preserved. And when it is on the YouTube site, you can also read the chat. Yeah, just it will be there. O chat vai ser todo preservado e aí, assim que a gente puder, a gente vai responder. And the YouTube site, I just am typing it up. For those who don't know, it's on there, you see. It's called Vishuddhatma. You see Vishuddhatma. Not experience, but just pure Vishuddhatma. And you Google Vishuddhatma. I didn't understand what you were saying. Vishuddhatma is my YouTube site where I post all of these satsangs. E o Shuddha posta as satsangs nesse site Vishuddhatma. And so, yeah, if you miss this 5 agnas, or if you want to review them, you can go again and see it in a few hours. Então, se a gente perder alguma das sessões com o Shuddha, a gente pode, ou quiser rever, a gente pode ir nesse, Google esse nome e eles podem ser revistos. Tá? All the satsangs are there. This is Jai Sachidananda. This is Mayara Pereira. Jai Sachidananda Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidananda. Which part of Brazil are you in, Mayara? Que parte do Brasil, Mayara? Sorry, there's a song? Huh? Oh, there's a sound coming? Sound? Okay, where will... Okay, now, which part of Brazil are you in? Where are you in? De que parte do Brasil você é? She has been... Agora ela está mute. Gerais. Minas Gerais? Yes. Okay. Minas Gerais, Shuddha. Okay, all right, Shuddhatma Bhagwan. Good. Jai Sachidanand. And now we go to our dear Vanya. Oi, Shuddhatma Bhagwan. Hi, Vanya. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Hey, Shuddhatma Bhagwan. Now, next one. And Bia. It's Bia, dear Bia. Okay, Bia, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. O pacote está bonito hoje, Bia. Jai Sachidanand. We're going, you can unmute yourself, or this one. I'm going to go now to Mayara, we just finished, right? And now Juliana Pereira, we finished. Fabio, we finished. iPhone of Christine, I don't know whether it's there. Now we go to Kayo, this gentleman. Kayo, okay.
Kayo, Jai Sachidanand, is not there. And then Alexandre is the last. Alexandre. You know, it's going beyond time, so people have to leave, but yeah, maybe. Jai Sachidanand. So in final, we just want to please accept our highest namaskars from Juliana, Shuddha, and Denize, you know, to the Por favor, aceitem os mais profundos namaskars da Juliana, do Shuddha e da Denize. And to may until we meet again, let we be energized to apply these Agnas of Dada, especially 1, 2, and 3. Então, até que a gente se veja novamente, que a gente consiga ir aplicando as Agnas, principalmente as 1, 2 e 3. Okay, so until we meet next time, please don't miss the satsangs tomorrow. I think you have again the 5 Agnas with our dear friend Sirish Bhai, Mahatmas Sirish Bhai from Los Angeles. So please join in. You will, no amount of time in 5 Agnas is enough. Please continue to join. Então, para estar convidando todos a fazerem a satsang de amanhã com o Shirish, que nenhum tempo gasto com as Agnas é suficiente, assim, quanto mais, melhor. Tá? Yeah. Okay, so Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. I will stop the recording. If you need to talk to each other, you can do that.